Επίσης έχουν πάρει MF Νίκο σε Ezreal Alistar. Θα είναι πολύ δύσκολο laning phase αυτό. Για τον Alistar, γιατί θα φάει πάρα πολύ poke. Και εδώ αν πάρεις Jax, δεν θα πω ότι είσαι full ok, αλλά δεν υπάρχει Gragas για full counter pick. Και παίρνει Poppy το Broken Blade. Θέλεις να κάνεις ένα γερό counter pick τώρα το Jax. Αλλά μπορεί να πάει ρε φίλε και με τις πιο κλασικές επιλογές. Γενικά ο Broken Blade έχει τρομερό champion pool. Παίζει τα πάντα. Σε παρακαλώ, θα... Επιτέλους! Κάποια ομάδα παίζει Malphite! Επιτέλους! Παιδιά, πόσο καιρό ζητάω Malphite. Μπορεί κάποιος να μου πει. Το ζητάω εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί τώρα που βγήκαν τα lane swaps και παίζουνε As, Varus, MF, Jhin, όλα αυτά τα μπαουλιάζει ο Malphite. Οι αντίπαλοι έχουν έναν on-hit χαρακτήρα, 2 crit χαρακτήρες και άλλο on-hit χαρακτήρα στο Jax. Απλά θα πάει easy items. Easy. Λοιπόν boys, φύγαμε game. Είχαμε ένα μικρό pause, φύγαμε game. Εδώ θέλει σίγουρα η GX να κερδίσει το πρώτο game, αλλά δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Μου αρέσει ο Malphite πάρα πολύ. Σας λέω, μπορεί να πάει Sunfire. Τα key items είναι Frozen Heart και Randuin's. Αν καταφέρει να βγάλει Frozen Heart και Randuin's και το game είναι even, δεν μπορούν να τον σκοτώσουν με τίποτα. Με τίποτα. Steel Grubs, το Thornmail είναι καλό για το side lane. Δεν μπορούν να το κάνουν πολλά. Υπενθυμίζω, είμαστε σε λανάκι. Οκ, όλοι είναι λανάκι. Το έχει Sunfire πρώτο. Μπορεί να πάει Sunfire πρώτο ή μπορεί να πάει απλά Bummy Cinder και να τα αφήσει. Απλά τα άλλα items είναι ψηλό. Με το Sunfire μπορεί να έχει αυτό το 1v1 pressure, καλύτερο push στο lane. Δεν το αποκλείω. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Malphite, επειδή παίζει τη μόλις, πουσάρει μια χαρά το Towers. Δεν το Frozen Heart έχει το E. Μια χαρά το Frozen Heart. Οι αντίπαλοι δεν μπορούν να σε βαρέσουν ποτέ και έχουν 2 on hit melee champions, που σημαίνει ότι το Frozen Heart θα είναι perma active. Every time. And it just tilts the enemy. You can see he was trying to do it to Noah there, but he didn't know which one was Noah because they were both MF. So he just... Αλλά εδώ ο Caps επέλεξε να πάρει την ορόρα στον Yone. Γιατί όλες οι ομάδες έχουν φανέλες σε στυλ πόλο. Δεν ξέρω, είναι καινούριο αυτό στην Ευρώπη. Αυτό με το πόλο. Πουλ, τι έγραψες, δεν είδα. Λοιπόν, το matchup στην αρχή είναι ok για τον Jax. Δεν το χάνει κατευθείαν, αντιθέτως μπορεί να πιέσει. Και αν ο jungler σου, εδώ πέρα νομίζω ότι σε Τζουάνι κάνει λάθος. Γιατί αν θέλεις να παίξεις αυτό το matchup πρέπει να νταϊβάρεις από νωρίς και να πιέσεις. Βλέπετε εδώ, θα είναι diveable π.χ. Μπορούσες να πιέσεις σαν Σέντζου στο top και όχι στο bot. Θα έβγαζες τρομερό value. Caps φαίνεται άνετος. Πάρα πολύ άνετος, όπως είπα. Κάνε flash. Καλό! Δεν έπρεπε να βγει ποτέ αυτό. Δεν έπρεπε ποτέ. Και εδώ ο Jax εκμεταλλεύεται και το magic damage που κάνει στην αρχή. Είναι πολύ πιο δυνατός, μωρέ. Ο Malphite θέλει το level 6, θέλει λίγα points στο main spell του, οποιοδήποτε και είναι αυτό. Ο Jhin Zhao εδώ μας αρέσει, νομίζω εμένα μου αρέσει. Αν εξαιρέσουμε τον Jax, είναι πολύ καλό σε όλα τα υπόλοιπα. Βλέπουμε επιτέλους Malphite game 1. Σας λέω, θα γίνω coach ρε φίλε για να τους βάζω να παίζουν αυτά τα picks πριν τα παίζουν οι υπόλοιποι. Δυνατό trade. Συμφέρει αυτό γιατί θέλεις να κάνεις poke πάνω στην Νίκο
ώστε η Νίκο να μην μπορεί να παίρνει επιθετικά βήματα στο matchup. Όσα πιο πολλά επιθετικά βήματα παίρνει, τόσο πιο δύσκολο είναι για σένα, σαν Alistar, να κάνεις engage. Flash. Wait, τον σκότωσε. Ο Λαμπρόφ έχει flash. Φρύλο! Και η Σετζουάνι δεν είναι κοντά. Οπότε ο Νόα τώρα θα ξεφύγει. Το θέμα είναι τι θα χάσει. Στο mid σκοτώνουνε, πέθανε ο Caps. Αλλά πέθανε και ο Ίσμα. Ένας για έναν. Πολύ ωραίο trade εδώ. Μπεϊτάρει ο Λαμπρόφ, παίρνει το flash, φεύγει μακριά, τραβάει τον Νόα. Σκοτώνει ο Χαν Σάμα το πιο εύκολο kill. Και στο mid παίξανε βρωμόξυλο που χάσανε 3 flash. Για να ανταλλάξουν ένας για έναν. Θα αρχίσει προπονητής και θα σε πάρουν στην T1. Όχι T1, μ' αρέσει, στην Ευρώπη θα μείνω. Είχαν να κάνουν dive. Έκαναν dive. Και δεν έκανε flash από τον τοίχο και ο Ζιντζάο δεν μπορούσε να ακολουθήσει. But he ends up getting caught, and it is going to be the kill that's picked up by Skewmon in the end, but no assist onto Caps, crucially. Yeah, unfortunate for Caps there to not pick up the assist, but a lead in bot and jungle. Ο Caps θα πει, it's fine, φίλε, μένω λίγο πίσω, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είστε σε πολύ καλό σημείο. Βέβαια, το MF σε Ezreal έχουμε πει ότι είναι πολύ καλό. Μόλις βγάλει και το livestream είναι ακόμα καλύτερο. You see Hans Summer going towards the top side. Noah's going to answer both the teleports used by the top laners. Εμένα τα μάτια μου, το έχω πει, είναι στον Skewmon. Πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος jungler στην Ευρώπη. Αυτό, κάνεις το swap. Νομίζω το swap είναι απαραίτητο σε αυτό το game. Ο Malphite πήρε level 6 που σημαίνει ότι τώρα έχει και kill pressure στο matchup. Okay, το kill pressure που έχει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ ο Caps, γιατί το κάνει αυτό, θα μου πείτε, μα δεν σκοτώνει ποτέ εδώ ο Caps, το ξέρει. Θέλει να φορσάρει τον Τζάκης μέσα στο tower όσο πιο low γίνεται, το contest που θα γίνει στο objective είναι free. Δηλαδή εδώ EG2 μπορεί να πάει να ξεκινήσει τα voids και δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να του σταματήσει. Αυτό είναι το καλύτερο. Και το αστείο είναι ότι κανονικά δεν μπορούν ούτε δράκο να κάνουν. Γιατί δείτε το wave στο mid. Αν ο Caps περπατήσει στο δράκο, τον σταματάει και βλέπετε ότι σε Τζουάνι δεν πάει δράκο. Γιατί αυτό που έκανε ο Caps τους κέρδισε 1 λεπτό στο παιχνίδι for free. Και τώρα της λέει, αν πας δράκο, counter jungle. Αυτό το έκαναν παλιά με το πρώτο Herald. Ναι, πετούσαν όλα τα cooldowns τους λίγο πριν το Herald για να κερδίσουν το tempo. Και σε Juan εδώ πέρα παίζει για το camp να μην φάει counter jungle. Ωραίο trade, ο Skewmon τον κυνηγούσαν 2 άτομα, οπότε γι' αυτό εδώ οι G2 δεν πήγανε πάρα πολύ επιθετικά. Ήταν 2 άτομα στο river πρώτα, οπότε απλά έπαιξαν το trade και τώρα που σάρουν μπροστά. Που βλέπουν τον jungler τους τι κάνει. Το έχει, αυτό είναι εύκολο στυλ για Ζινζάο. Μπράβο, μπράβο. Το παίζει full slow. Μου αρέσει, δεν φοβάται ρε φίλε γιατί έχει ulti. Ο Λαμπόροφ τον είδανε. Free blue. Πολύ ωραία EG2, πολύ ωραία early PSC. Στο break LFL, παίζει τώρα LFL, έχει stream. Και ο Malphite 200 gold πίσω. Μπάλες του. Οπότε τώρα swap στο swap. Πρέπει να κάνεις γρήγορο, ναι, αυτό, γρήγορο reset και εσύ. Τα χθεσινά τα είδαμε. Γιατί μας περάσετε κύριε. Κάτσε ρε φίλε, οι άλλοι τι κάνουνε. Τους πούσαραν top lane, τους πούσαραν bot lane. Και οι άλλοι απλά παίζουν catch-up στα waves. Οπότε ναι, θα έχουν πράιο στο δράκο για λίγα δεύτερα. Αλλά έχουν χάσει πολύ XP και gold εδώ πέρα. Πρέπει σε Τζουάνι να παίξει σε αυτό το timing τώρα.
ό,τι είναι να παίξει, γιατί μετά θα το χάσει και αυτό το timing. Ωραίος, όσο αυτό πρέπει τώρα να πιέσει. Αλλά δεν κάνει objective, δεν κάνει objective. This is something that G2 do extremely well, is focusing on getting Hansama these early leads. But we're going to have to see if they can try and play for that early lead as the blue buff stolen by Isma here. Isma should be able to take this one away. Smite Του τελείωσε το sweeper, δεν μπορεί να πάρει το ward. Πρέπει να ουλτάρει. Στο έχεις η Νίκο, περίμενα ότι αυτό πετυχαίνει, ότι είχε range. Μια χαρά. Μανώλη θα τα ανεβάσω, το έκλεψε. Τι κάνει, παιδιά, δείτε mid, cameraman, δείξε μας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δείτε τι κάνει ο Τζάκης. Παραπάνω από 2. Οι G2 παίζουν καλύτερα με τα waves. Σας λέω, είναι καν matchups τα οποία, όπως το top και το bot πιστεύω, θα πρέπει να είναι πολύ πίσω, γιατί οι άλλοι παίζουν Nico, MF και Jax. Τώρα είναι που οι G2, να δούμε αν πατήσουν γκάζι. Ω, τον πιάνουνε, θα κάνει ulti. Θέλω να δω το range του E για το Xin Zhao, γιατί εδώ το range ήταν εκεί. Το range ήταν εκεί, το πέτυχε W. Να μην μπορούσε για ένα βήμα. Δεν έκανα απλά Drake, έλατε. Γιατί τώρα χάνεις Drake, αλλά βγαίνουν τα Voids. Κάνουνε teleport, θα το φαϊτάρουνε. Skirmishes, καλύτερο smite παγκοσμίως. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. I'm not really sure about that. Κάνουνε κι άλλο τύποι, έρχονται όλοι. Πού είναι ο Γκορμίτη! Πού είναι ο Γκορμίτη! Δεν έχει φλάσει MF! Έλληνας down! Αδερφέ μου, γιατί φλάσαρες? Ο BB πέσει πρώτη φορά Malphite. What the fuck? Managing to get away from Labrov's re-engage, which then sets up for the kill, but a little bit messy from G2. Like, they don't really have a major engage to apart from the... Ωραίοι εδώ πέρα οι GX. Χαλάνε 4 flash. Οκ, 4 flash που είναι σημαντικό. Αλλά ωραίοι πήραν το fight. Αν παίρνανε και το Δράκο ήταν extreme. Εδώ, ο Τζάκης και ο Τζουν δεν μπαίνουν σε καλό χρόνο. Γιατί κάνουν 0 damage. Τα cooldowns έχουν πάνω σε Xin Zhao Ultimate και σε Alistar. Το θέμα είναι πως εδώ νιώθεις ότι ο Malphite έχει τη γωνία. Αλλά ο Malphite δεν ουλτάρει. Αν δείτε εδώ, αν ο Malphite ούλταρε πιο πριν, ο Noah θα φλάσαρε πάνω σε έναν Alistar. Οπότε θα το είχε Alistar combo. Τώρα επειδή δεν ούλταρε ο Broken Blade, ο Noah δεν φλάσαρε, άρα φλάσαρε τον Alistar και έφυγε μακριά. What? Riot! Elin down. I repeat, Elin down. Yeah, they're trying to get the plate made and also the plates in bot lane as well. You can see Broken Blade work his way through it, but Malphite not exactly renowned for his turret taking ability. Bro, Malphite είναι μια χαρά στα towers, να ξέρετε. Από τα tanks είναι πολύ καλό στα towers. Hey, by the way, ο Malphite πηγαίνει με τον build που σας έλεγα. Hans Mama. Οριακός. Χάνουν το tower. Wait, tower και dive. Ulti σε 2. 1. Έχει ulti. Punch him. Δεν είχε ulti ο Malphite για 3 δεύτερα. Εκεί εγώ θα κρατούσα aggro, θα έπαιρνα tower και θα έκανα dive. Αλλά το Malphite δείχνει δύναμη του, είναι 400 gold μπροστά. Λεβέντης. Λοιπόν, chat, κάντε το σταυρό σας. Η Πέτρα βγάζει items. Frozen Heart έτοιμο. Tenacity Boots. Tenacity Boots, Οκ, δεν θα διαφωνήσω ούτε θα συμφωνήσω απαραίτητα, αλλά έχει ήδη armor.
Ο BB όχι μόνο δεν είναι πίσω. Every now and again Είναι they'll change an πολύ item, πολύ and then καλά. 3 years later I realize they changed the item. Just because you like. Εδώ οι Tenacity Botters βοηθάνε με τη Sejuani, βοηθάνε με την Nico. Αλλά αν δεν σου κάνουν damage, θα είσαι εσύ. Δείτε matchup τώρα, ρε. Αυτό το matchup είναι unplayable. Για μου πάρε. Not able to do too much damage to Broken Blade yet. Doesn't have that Blade of the Ruin King, and Broken Blade went Frozen Heart first alongside the Barmy Cinder he picked up to help him clear out some waves. Isma trying to flank. Το Tenacity το έκανε για να κουνιέται. Οκ, αυτές τις botters δεν τις βγάζεις για το Magic Resist, τις βγάζεις για το Tenacity. Σου λέει να μπορώ να κουνηθώ αν με κάνουν πέρμας εσύ. Αυτό είναι το σκεπτικό του. Your side waves are getting shoved in. You're losing gold on the rest of the map. Lot's going to lose about 2 or 3 minions again. Εδώ, αυτό το gank. Είναι ρε φίλε, όχι κακό, αλλά μπεϊτάρεις cooldown, δεν σκοτώνεις. Δεν έχει skill pressure στο Malphite, αλλά έστειλες 3 άτομα top. Force it on the top side of the map, but you're not really getting anything first. You're even getting the rotation from both Caps and Lebrov now. Συνήθως φτερό. Για να είναι σίγουρος ότι δεν θα το κάνουν follow-up. What you're alluding to, the side waves being so much heavier in G2's favor, is netting them a bit of an advantage. A little bit of trolling. Δείτε Δείτε εδώ! Bonk, bonk, πιου. Και ήρθε ο καψερός. Oh, nice juke. Wait, τον σκότωσε. Οκ, Jackie-chan. Σεβαστός. Ναι, δεν πέτυχε το ulti του Caps, αλλά μετά ο Jackie το έπαιξε ωραία. Full σωστό μηχανικά. Ο Λολότας έχει μείνει μόνος του, αλλά ανταλλάζουν towers. Βλέπετε ότι ο Broken Blade έχει teleport. Αν ήθελε θα πήγαινε, αλλά σου λέει θα κάτσω να πουσάρω. Το παίρνει. Δεν νομίζω ότι το παίρνει. Θα κάνει TP ο Τζάκης. Περίεργο call. Γιατί αν θέλουν οι GX τους κόβουν στο Herald. Βλέπετε ο Jax, δεν είναι ο Jax, είναι η Nico, sorry. Η Nico είναι στο δρόμο της. Ο Γιόν είναι στο δρόμο του. Τους προλαβαίνουνε. Το πήρανε. Αυτό, πολύ περίεργο shot calling εδώ από την G2. Alpha ulti. Η Nico έκανε ultimate πάνω στον Alistar, μπαίνει μέσα στο Jax και εδώ είναι όπου ο Jax θα μπορούσε να κουβαλήσει. Δεν έχει ulti ο Caps και ο Broken Blade απλά βασανίζει τον Noah. Αλλά ο Noah μπορεί να κάνει μπαίνει μέσα, κάνει flash. Πρέπει να πατήσει το πόδι του κάτω στο πάτωμα, αλλά τον προλαβαίνουν και τον κάνουν πέρμα σε εσύ. Ακόμα και με τις μπότες που έχει. Lot είναι σε Rampage. Και οι G2 παίζουν ένα πολύ περίεργο League of Legends παιχνίδι. Πολύ περίεργο, γιατί το call ήταν κακό. Αφού δεν πήρε στο top lane tower και ο Malphite σου δεν είχε κάνει reset. Ο Malphite σου ήταν σε δεύτερο χρόνο στο fight. Βλέπουμε ότι το TP έρχεται πολύ πιο αργά. Και μετά και η Nico, το fight έχει ξεκινήσει και ήδη είσαι σε περίεργο σημείο. Ο Malphite κάνει ultimate men, αλλά δείτε το damage του ακόμα δεν υπάρχει. Και ο Noah απλά τον ταγκάρει. Ταγκάρει τις φάπες. Caps δεν έχει ulti, ο Ezreal δεν μπορεί να συμμετέχει στο fight από εκεί, που αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν 2 άτομα και εδώ αν σκότωνε Broken Blade θα ήταν καλό, αλλά δεν σκότωσε. Malphite δεν έχει ρο, Skewmon dead. Jackis. Τι βλέπουμε, τι βλέπουμε, σίνεμα. Παιδιά, ο Broken Blade πάει Magic Resist, θα τον βαρέσω. My brother in Christ, Thornmail. Οκ, Thornmail και μετά Randwins. It's over, τι Magic Resist. Brother. Σε παρακαλώ. Ρε, πάει MR για να βγάλει το Sunfire με το MR για καλύτερο wave clear, αλλά δεν βγάζει νόημα. Απλά στο Bummy Cinder βγάλε Thornmail επειδή
Οι δύο αντίπαλοι σου είναι on hit, έχουν heal και το AD carry είναι meth. Κόβεις full το healing. Και το θέμα είναι ότι επειδή πας σε MR, πέφτει το damage σου. Και βλέπουμε ότι πρέπει να μπορείς να σκοτώσεις αυτή την MF. Θα δούμε. Ο Χρήστος Παπαϊωάννου ποιος είναι? Ο Λολότας είναι 4-0 ρε. Μπρο. Λάνμπα. Oh, hang on. Oh, Jackie's alright. But it's the exact opposite of how Giant X have traditionally won their games, which is trying to play through side lanes. Lot's now in a position where he's pushing in on bottom side. Jackie's is filtering in with a lot of the plays Giant X are making on this top side jungle, but you still have to try and address your waves and try and outplay G2 on the map, and I think that's going to be a pretty sizable... Μεγάλες διαφορές παντού. Ο μόνος που είναι μπροστά είναι ο Skirmishes. Βέβαια, ο Broken Blade έδωσε πολλά λεφτά για αυτό το item. Σε ένα σημείο που δεν έχεις τόσα λεφτά. Η MF φτάνει στο Infinity, ο Ezreal φτάνει στο Mana Mune. Ο Caps πηγαίνει με το full burst build, θέλει το Shadow Flame soon. Δηλαδή το combo εδώ ποιο είναι? Μπαίνει μέσα ο Malphite, super duper knock-up, όσο καλύτερο γίνεται. Και μετά βαράει μια ulti ο Caps και τους ρίχνει full. Top of the table and basically everything. His damage per gold lacks a little bit, but the red circle is where BB is, and then the blue circle, which is very small, is where Lot is. Yeah, it's a... Τι είναι αυτά τα stats, φίλε? Τι διαφορά είναι αυτή? Lot has struggled in spring, but in this game, he is in prime position to carry on the Jax, one of his favorite champions. 2 items already complete. BB now does have the Hollow Radiance. So he's in an okay spot as well, but with a 1.2k gold lead on just the top laners, like Lot is primed and ready to take the Giant X to a victory. Yeah, again though, we are seeing a big wave lost here. Malphite R σε Alistar Stun, σε Caps R. Και παίρνει το μισό HP τη Seju επειδή πήγε Locket. Η Seju πήγε Locket. I understand the dragons in a few moments time, but you can still have someone collect that wave. Caps just push that wave. Σημαντικό fight αυτό και η G2 φαίνεται να θέλει να το παίξει. Αν δεν ήθελε θα ήταν top για να πάρει το tower. Δεν γίνεται, αν δεν παίξουν το Δράκο και μαζεύτηκαν σαν 5 εδώ, κάτι πάει λάθος. Γιατί όντως θα έπρεπε να είναι πάνω. Λολότας, μισό HP, Malphite έχει ulti. Κρατιέται όμως. Παίρνουν μέσα. Φτιάχνουν Malphite. Δεν χάνει ούτε το μισό του HP. Στακάρει λίγο grass, αλλά οι άλλοι κοιτάνε τον Skirmishes. Το comp των Giants φαίνεται πολύ σπαστικό, μ' αρέσει. June! Oh my god! Ο June με το play ulti Malphite για να τρέξει μακριά, η Aurora είναι κάτω. Εδώ η Νίκο στέλνει τα πάντα ευθεία, λέει φύγαμε. Και κοίτα τι γίνεται, χάλασαν το flash του Skirmishes, από την άλλη χάλασαν flash από τον June, αλλά έφυγαν με ένας για κανέναν. Είδε την γωνία και την πήρε κατευθείαν. Ο Caps είναι πια στο 1-3 και η ulti Malphite χρησιμοποιήθηκε αμυντικά. Βαρύ. Dragon! Και ο Dragon με αυτό το teamfight win από την GX, όπου διαλύουν στο mid των Caps, παίρνουν Atakan και παίρνουν και τα waves, σκάγουν τα 5 gift up σε Bobby, σε Rifoman, Nico, Cherry Lady και Nico. Wait, what? Δύο Νίκος. Και η παιδιά! Πήρανε sub 2 άτομα που τους λένε Nico και το engage το έκανε η Nico. Σίνεμα.
Οκ, αυτά ούτε σε ταινία. Dragon, ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλα 5. Boy, αν κάποιος πήρε sub να γράψει ευχαριστώ. Και να ευχαριστήσει τον Dragon, τον εφόπλα μας, όπου υποστηρίζει όλα τα stream εδώ στο LEC με τα subs του. Και ξέρεις κάτι, ο Lot βλέπει και παίζει τα fights. Ο Λάμπρος πιάνεται και ας κάνει flash. Το stun το λογάρει κάτω και μετά η ulti MF. Απλά στρεντάρει το grubs που είναι με 10 HP και τρέχει μακριά. Θα ζήσει. Αλλά πάλι χάνουν ένα άτομο οι G2. Thank you, Dragon. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τα παιδιά να έρθουν να ευχαριστήσουν και αυτά. Οι δύο οι νίκοι βλέπουν το stream όντως, τους ξέρω. Και ο Σερίφος. Και χάνουν οι G2! What is happening? Τσάτ, πρέπει να φοβάμαι. Πρέπει να φοβάμαι. Δεν είναι κανείς από αυτούς που πήραν εδώ πέρα να πει. For the next fight, you're getting those cooldowns out. Jordan's flash will be up before LeBron's flash is up. Caps is having a real struggle bus of a day as well. Αυτό είναι kill. We'll be able to take this top tower. Face shield comes out. LeBron chasing forward. Ιου, θα πεθάνουν κιόλας. It was a good ride. Ο Λολότας το έχει πάρει full πάνω του. Το ζει αυτή τη στιγμή. Παιδιά, η GX είναι ομαδάρα. Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά τι skin λέτε να πάρει ο Lot για το παγκόσμιο. Σκούμο. Δεν μπορεί να μπει μέσα σκούμο. Πιάσαν τον Caps, ρε. Τον κάνανε one shot. Τους τον πάρουνε. Man, the home team advantage is coming in clutch here for Giant X. These guys are absolutely popping off, finishing off Caps on the back end of that as well. And now you've got Dragon in 30 seconds, putting Giant X onto Soul Point, plus the Baron. It's insane. Hey, κάπως να με τσιμπήσει να δω κοιμάμαι. Everyone in G2 wants to go for this, but Caps is your only real damage dealer here. He doesn't really get to deal the damage because he's chasing it the entire time. And at that stage, Jackie's with Soul and Bound able to come back through. You finish off the Broken Blade, and it's Giant X. Οι GX παίζουν μηχανικά άρτια. Επίσης, cameraman, δείξε λίγο κοινό ρε φίλε να τρελαίνετε. Δείξε λίγο κοινό. Χάι πάρουνε full. Λοιπόν, τελικά ο Malphite δεν δούλεψε. My bad. Ulti. And the issue as well with Malphite's engage is it's very telegraphed. Like, Noah has flash, Jackie has flash, Isma has flash, Jun has flash. The only person you can jump on is Lot. And I'm 3 items Malphite. I don't think you really want to jump on the Jax when he has that counter striker. Κοιτάξτε, υπάρχει μία διαφορά στο mid lane όπου είναι μεγάλη. Γενικά η διαφορά είναι παντού μεγάλη. Είναι μεγάλη. G2 having a real struggle over the last 2 weeks and Giant X just having a storm of a game. Let's be honest, it's been exceptional. Μπράβο γίγαντες. Μπράβο γίγαντες μου. Remember it is a best of 3. Fearless draft will be in effect, so we'll see how much Giant X can do in the next couple of games. Whether it is a one-trick wonder here for GX as Isma steps forward, getting himself some Heartsteel stacks. For once, we see a jungler with Heartsteel that has over 30 stacks. It's about 200 right now on the Sejuani. 205 stacks στο Heartsteel. Παιδιά, ο Caps εδώ είχε ένα πλάνο, αλλά δεν έχει βγει. Έχα πάρουμε για τους Giant X. Βλέπετε ότι η έδρα τελικά παίζει ρόλο. Ότι οι έδρες παίζουν ρόλο. Hello Jerry, καλησπέρα. To work out which one's the real one.
only one of them spams emotes. It's like, there's two Sejuanis, guys. One of them's telling me to take notes. I wonder which one's the real one. See, we were talking about Jun's mind games in the beginning. We just didn't realize he had to do it for his own team as well. He should have equipped Και ο with Τζάκης έχει to παίξει take notes ακραία. and caught everyone out, you know? Ρε! Το Malphite μου πάει κι άλλο Magic Resist! I think if you see either Riot! I don't want to be anywhere near Riot! Very true. Δεν με ενδιαφέρει ότι κάνει magic damage ο Jax. Αν τα ακούσω αυτό θα πάω mental. Πού είναι το Randuins? As Labov here trying to defend his top tier 2. Lot goes in, Counter-Strike used. Lot, that was so Λολότας. the stopwatch. Face still coming out from Jackets as well, but I don't think Lot survived for too much Wow! longer. Never Wow! mind. Το Jax C! Το Jax C! Το Jax πέθανε. Πω ευτυχώς έχουμε magic resist. Absolutely gorgeous. He survived. Ah! Does die in the end, but at what cost for G2? I don't know if it was gorgeous, but if you squint, you can make out the picture. Το Malphite μου farmάρει magic That's resist. all he needed to do. Χάσαμε in το that λολότα. situation. Coming out with the kills, Giant X. Can they just end right here? I think they can. Labov's up in 8 seconds. Han Summer's 20 away. As Για, is ακούστε με. Caps. The inhibitor Δεν tower έχει σημασία and όπου κάνουν έστω και λίγο magic damage. Ο αντίον hit items θέλει. Αυτό είναι το play. Γιατί βαράνε. Όλοι βαράνε. Και η Sejuani auto βαράει στο τέλος. Τους πάμε εδώ πέρα. Comeback. Comeback moment. Pentakill. Μπράβο. Huge. Oh my god. As Caps is dashing forward, doesn't have a blast cone to take to go any further. Jackie's jumps back in with a base seal, takes down one, he's looking to make it two, he'll fight two! And he channels his way out, where is this guy? It's daylight robbery. What the from fuck? Jackies. That was sick. 9, 1, and 7. What? This guy is popping off. And here, we'll get to see the play that... Look, Τυφλώθηκα. Δεν βλέπω. at this stage, Πάω να φέρω σταγόνες. it was intentional, but in the Seeker's arm guard, setting up for Τι κάνει ο παιχταράς ο Τζάκης, ρε. Sundered Sky Procs. Ο παιχταράς ο Τζάκης τι κάνει. He's healing, the flash away, being able to keep himself going. Ο μπρο μου νομίζω ότι είναι ο Ζέκα. Eventually he will fall. Του έχουν πει ότι είναι ο Ζέκα και το πίστεψε και παίζει σαν το Ζέκα. It's just perfection. Zonya's hourglass with just a long enough cooldown to get your counter-strike back Wow. up, which means those auto attacks aren't hurting anymore, you get your sundered sky procs. Ρε, παίζει να το έπαθε αμνησία και να του έβαλαν vote του Ζέκα και να του λένε You are this guy. This guy, that's you. Και να λέει true. It's lost. It's so lost. A little bit too greedy, trying to hold on to that tower on stop. Unbreakable will used by Lavrov just to survive through the bullet time. I'm sure Nia would have wanted one of those. Νιώθω σαν να είμαι τα παιδάκια στο Τιτανικό που βυθιζόταν και έτρεχαν να μπουν στα καραβάκια. Αλλά τα καραβάκια δεν δουλεύουνε! Run! 1-7 ο Caps. 0-6 ο Alistar. Αν σου έλεγα ότι παίζουν όντως με τους Hanwha Life θα με πίστευες. Ο Zeus στο top. GG. Respect. Respect. Oh, pentakill. That was not the sentence I expected to say coming into today. No, nor did I. Absolutely incredible from Giant X in front of their home crowd as well. Αν πάρει Sion Jace, Yorick. Έχει κάποια άλλη απάντηση εδώ, μπρο μου. Can be a little low damage when you have this on both sides. Yeah, that's true. It is a facilitator quite often. Το So when you Aatrox see him in the τελικά. bot side, you often want something in the top side as well where you can still have a little extra damage. Sign doesn't provide that for Why is it a great Α, 40 τέτοιες σε κατάλαβα, ρε. Ενδιαφέρον draft. Μου αρέσει το Aatrox, δεν μου αρέσει το Sion και εμένα. Το Caitlyn Brom θέλω να δω πώς θα πάει. Huey για τον Caps. Κάτι γίνεται, αλλά μετά από το Storm που φάγανε, δεν πρέπει απλά έτσι του να παίξουνε. Πρέπει να εμφανιστούν και με το παραπάνω. On predictions. GX, G2, φύγαμε. Μάγκες μου, ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει?
Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει σε αυτό το game? Για πείτε μου. No, I think we're still all very much at G2. We're just split in terms of Αν νόμιζα κάποιος έπαιξε για 200.000. between these two, but make no mistake, I think we all think that G2 has a favorite one here. Λοιπόν, κανονικά θέλει ρε φίλε 50 άτομα prediction. Κανονικά. Αλλά καταλαβαίνω ότι πολλοί κρατάτε για τα giveaways. Κρατήστε, αλλά παίξτε ό,τι έχετε. Και ο Caps πρέπει να σοβαρευτεί. That's for sure fair. We need to see a better performance on Caps because Δεν μου αρέσει το draft της G2, αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι θα χάσει. Same! Το draft δεν είναι κακό. Εμείς δεν είμαστε κακοί. Μπορούμε να πιστεύουμε. Πάμε ματσάκι, αν πάει 2-0 θα τρελάθω. Θα πάθω insane shock. They have all done a very good job of bigging up G2. They've been, oh yeah, well, also that. Και Broken Blade και Caps. Όλοι. Κανείς δεν έπαιξε καλά πριν. Κανείς. Caster curse exists. Do you think analyst desk curses exist? Oh no, of course they do. Avia has a lot of experience. Ο Caps πρέπει να πιει λίγο Red Bull. Παρακαλώ ένα Red Bull καρπούζι, αν γίνεται. And I was gonna say, like, Chronicler votes against T1 every Worlds, and it doesn't work out for him, right? So. Yeah, he is a T1 fan though. Is he? I thought he wasn't a T1. Χάνουν G2, κι όμως είναι 0-1 το σκορ και όχι απλά χάνουν, παιδιά, έφαγαν stomp. Έφαγαν ένα τεράστιο stomp. Obviously, they're always biased towards the team that's winning at the time. It's a strange thing with casting where you're always talking Πόσο more άτομα about the βάλαμε? team that's winning. Yeah, it's like they have more control. 40 πάλι. Yeah, it's interesting. Anyway, G2 looking for a late invade here. Jun gets the knock. Και με το καλησπέρα, ο Jun μπαίνει, ο Jun βγαίνει. In the grand scheme of things, though, heal for a flash. You're gonna take it as G2, so not the end of the world. You get to walk on out. Lebrov able to pop a pot, so he'll be healing up nicely, so you don't have missing Ο out. κύριος Τζάκης έγινε λίγο Ζέκα. Έπαιξε πραγματικά σαν το Ζέκα, ρε. Έχω πάθει την πλάκα μου. Αν ξαναπαίξει έτσι ο Τζάκης, θα κερδίσουν σίγουρα. Γιατί το performance πριν ήταν Vladi level. And the Braum, and you kind of predicted it when you saw the Ziggs ban coming out. What is it that you think Caitlyn really gives you for G2 here? I think a lot of it is just about push. Κοίτα, τουλάχιστον αυτό που δείχνουν εδώ οι GX είναι ότι παρότι παίζουν σε LAN και έχει κόσμο και έχει φασαρία, όλα αυτά μια χαρά κάνουν perform. Ο Jun δεν έχει flash. Αλλά στο χ, το Peacemaker ή όπως λέγεται ο Hans Sama, δεν τρώει stun ο Jun, τους βγήκε καλά το trade. You have the control over mid. Okay, let's get control over bot now, play aggressive, and look to start taking and working through these turret plates, because Jin is fine at trying to push these waves out, but certainly with Ωραίο the trade εδώ range από advantage Caps. that you have in the auto attack discrepancy there. Κοίτα, δεν ήταν καν trade. Ο ένας έδινε, ο άλλος όχι. On towards Noah, and just Πιγκάρει για invade ο Pantheon. Ο Pantheon πάει για invade επειδή έχει top mid prio. top side though. And what we hear here is Και το mid prio μόλις μεγάλωσε πολύ. Βλέπετε τώρα, παίρνει το δρόμο του, πηγαίνει προς τα πάνω. Τον βλέπει ο Skumond, αλλά ξεκινάνε τον buff του. Του φλασάρουνε! Broken Blade με 10 HP, το Spear είναι αν πετύχει τώρα, το Snipe! Boom! Δεν πετυχαίνει, δεν νομίζω καν να σκότωνε. Παίρνουνε 2 flash για το flash του Broken Blade. Χίλαρε πάρα πολύ για καλή του τύχη, είχε μπισκότα αν δεν κάνω λάθος και αυτά τον κράτησαν. Επίσης, πολύ δυνατό, ο Skumond δεν χάνει κανένα camp. Έγινε το invade από τον Isma, αλλά δεν ακολουθήθηκε. Yeah, he is only just going over to his blue right now. We did miss something in game one, by the way. We thought it was going to come up last week, which is why I was a little bit slow on the trigger. Hans Summer got 2,000 kills in the LEC. His first kill in game one was his 2,000th kill. Looking to make it 2.000 kills, χρόνια πολλά! Noah and Jun fall low underneath the tower, but good stuff all round. Ναι, αλλά μας πειράζει το Sion χωρίς flash. Δεν τους πειράζει, το θέμα είναι ότι δεν έχουν το kill pressure που θα είχαν αλλιώς. Γιατί ο Aatrox αυτό που θέλει να κάνει είναι να επιβιώσει, να φτάσει 2 items και να μπει μέσα στα teamfights. Γιατί το combo των GX δεν έχει ακαριαίο burst. Που σημαίνει ότι ο Broken Blade όσο χιλάρει είναι value. Αυτός δεν έχει flash, εδώ φλασάρει ο Skumond. Όχι.
Κάτι μου έλεγε ότι μπορούσε να φλασάρει. Κάτι μου μιλάει. Και η Kate πούσαρε full στο bot 2v1, δεν έχασε, εδώ Skirmishes πάνω σε Vision, θέλει να κάνει dive πιο πολύ για να χάσει το wave ο αντίπαλός του. Αλλά κοιτάει, είναι στο flash range. Σου είναι πολύ κοντά. Wait, Caps! Τι κάνει ο καψερός! Πονκ. Παραλίγο με το κόμμα, τον πιάνει μέσα στο tower, του παίρνει το flash 1v1. Τζάκης, σε ακούω full. Επίσης τα μπισκότα είναι broken, ο Caps χίλαρε 300 HP. Το αγαπημένο μου item που δεν είναι item. The not nicest of lanes there as the Caitlyn has very much been able to push in consistently to control that, but going to be matched here. So maybe you just try and rotate around again as Giant X and keep out of this matchup, but it is open up Jun to get some vision. Αλλά στο επόμενο patch πρέπει να φάνε nerf. Έπρεπε να φάνε nerf. Οπότε ό,τι τους κάνουνε άξιο θα πω εγώ. Α, θα βλέπουμε ότι κάνουμε ban. Ισχύει αυτό, παιδιά, το είδατε. Η Riot σου λέει ότι αν κάνεις report και αυτός ο κάποιος φάει ban ή chat ban ή οτιδήποτε, θα βλέπεις ποιος ήτανε. W. Ώστε μετά να μπορώ να τον κάνω add για να τον βρίσω. Γνώμη. Για να του πεις μπράβο φίλε μου, ήσουν πολύ καλός. Καθόλου toxic. W emote. Two grubs only, it seems, as with Lebrov moving down and Hans Summer able to move from the wave as well. They won't go for any more. Broken Blade having a whale of a time here against the Scion. Σε κανένα 5 λεπτό max θα κατέβω κάτω να πάρω την παραγγελία μου, να ξέρετε. Θα φύγω φιου. You can see it's not a fun time as Scion. Every time you try and set up with that decimating smash, you just immediately eat a Darkened Blade, but μας νοιάζει, σε νοιάζει. It's going to be more about loss being in position for teamfights and providing that front line because you kind of heard the desktop. Ο Caps παρά τα αυτά είναι δεκασίες μπροστά. Και ας πιέζεται, φαρμάρει πολύ καλά. Παρά πια, παρά τα αυτά. Scion ulti top. Το Scion σκελάρει for free. Και εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έχουν damage να σκοτώσουν τον Scion. Παιδιά, wait, έχουν damage γιατί έχουν Caitlyn. Η Caitlyn θα ζοριστεί πάρα πολύ. Έχουν Aatrox όπου ναι μεν καλός να κάνει sustain αλλά tanks σκοτώνει εύκολα. Αυτό με την ασπίδα μπορεί να βοηθήσει. Και μετά Hui Maokai. Αου! Ήρθα. Ο Ίσμα λέει ήρθα. Λοιπόν, chat, τώρα στο άκυρο. Θέλω να μου πείτε κι εσείς, έχετε το bug στο e-food που σας βγάζει το delivery ότι είναι όπου να είναι. Έχω ένα bug που μου δείχνει ότι αλλού είναι από το κινητό, αλλού είναι από το PC. Και έρχεται από διαφορετικούς δρόμους. Είναι δύο. Seems like he is just going to go mid and catch the Τρομακτικό. wave. A couple of pings coming out from G2 being like, hey, Jackie should be here on this wave. He's not right now. And you can see G2 walk into the fog of war, clear out some vision and then... Okay, Caitlyn έχει πάει με το full attack speed build, 0 damage ακόμα, θέλει να βγάλει για το Junta, θέλει το BF. Ο Hui έφαγε και buff στο passive στο προηγούμενο patch για όσους δεν θυμούνται. You're less nervous of Isma and Jackie showing up there, so you can contest the wave a little bit easier. But as soon as he disappears, especially Hansam and Lebrov, like you've got to be so careful because you can see where they are on the map, right? Like your whole job here is shove wave indefinitely until that tower falls. But when you've got that, έχουν πάρει μόλις ένα plate με Caitlyn, δεν είναι αρκετό. Not enough. Burning that ultimate early
Γι' αυτό ο Jhin είναι ωραίος versus Caitlyn. Την κάνει neutralize. Ωραία, ο Deliverage μου μόλις εξαφανίστηκε από το GPS. Τι γίνεται? Θα τρελαθώ. Βλέπετε, εδώ το Sion δεν νιώθει μία. Συνεχίζει και φαρμάρει for free. Έχει 360 HP. Τζάμπα. Τζάμπα. Ξεκινάνε δράκο. Κάτρι γι' αυτό. Να πάρουν το objective. Πού να πετύχει και το Q. Τον είχε σαπίσει. Λοιπόν, boys, κατεβαίνω κάτω. Αν παιχτεί first blood στα 2 λεπτά που μείνω, είμαι επίσημα γκαντέμις. Επιστρέφω, μείνετε εδώ, μείνετε εδώ. Mods, κάντε παρέα στο chat. These are the kind of things where it's like, okay, I don't mind if you don't get the lead. It's we're stopping this Caitlyn from getting to a mid game where she is powerful. Yeah, makes a lot of sense, and they're doing that okay. Only 120 gold between the two AD carries right now. And it's still only 10 minutes into the game. Not, we do have proactive junglers in the form of the Maokai and the Pantheon, but neither of them mind as well if they get to this point without getting a kill. I think Pantheon would be a little bit more upset. After he burned his flash early on to try and kill Broken Blade, wasn't quite able to land it. Caps here with the Gaze of the Abyss will land a bit of damage down onto Jackies, who answers in kind with that Weavers, not Weavers, what's it called? Boulder Toss? Threaded Volley. It's not called Boulder Toss, it's not Boulder Toss in the second one. Oh yeah, that's it. I think because I think it does change the name of it when it's the second half. Oh, is it a Boulder Toss? Okay. Maybe. I mean, that makes sense. It definitely does, but I've just never learned the change name, as Weaver's Wall will be used by Jackies to get away. I kind of hope that the audience at large doesn't expect me to know all of the transform names of everything as well. Trying to learn Hui's 11 ability names caused me a lot of grief. I think it would just take you an afternoon. I don't understand. You just don't care. Yeah, I'm just lazy. You're right. Yeah. You're right. Yeah. You my boss? No comment. Oh no, it's just an empowered active, is it? Oh, interesting. There's a boulder. Okay. Interesting. The boulder is italicized though, so maybe it's just called boulder. Okay, sure. Yeah. And then you can use the Shrek quote. It's a nice boulder. I love this boulder. That is a nice boulder. Both the top laners boxing waves as they are wont to do. Isma full of buffing. Glacial Fisher coming down as well, and Isma and Jern in a 2v3 right now until the curtains. Και πιάνουνε το June και το first blood. Θα παιχτεί στο 12-20. Ούρε timing. Ούρε timing. Γύρισα και ο μπρο μου πέθανε. Μπρο, γιατί με κουράζουν τόσο οι σκάλες, θα πεθάνω. Γαμώ τις σκάλες. Πώς λέει Δημήτρη, σήμερα Ευρώπη, ναι. Σήμερα έχουμε λεκ. First Blood G2, First Blood για τον Hui, που είναι 20 CS μπροστά. Μόνο ο Λότ είναι πολύ καλά στο game. Πήρες να φας κυρασοφία. Ελπίζω να έδωσες τουλάχιστον 5 ευρώ tip. Έδωσα 10, είπα από το chat. Cool, εννοείται φίλε μου. Σήμερα και μου είπαν ότι είναι από τη Μακεδονία. 40, τι λες ρε φίλε. Θα μας κλείσουν το κανάλι. Έχω μία paysave δεκάρα, όποιος θέλει για giveaway. Για να πάρετε μέρος στο giveaway πρέπει να δώσετε 10 ευρώ. Okay, είναι μία paysave δεκάρα, παιδιά, αλλά για να την κερδίσετε πρέπει να δώσετε 10 ευρώ. Ένας τυχερός. Έρχονται. Άρε Σκιούμοντ. Άρε Σκιούμοντ, σε πιάσαμε, ήσουν εκεί παράνομα. Βέβαια ο Άτροξ είναι μόνος του. Είναι μόνος του, αλλά μπορεί να πουσάρει. Δεν έχει κανένα void.
Οπότε δεν μπορεί να πάρει το tower εύκολα. Μπορεί να το πάρει στο τέλος γιατί είμαστε 14, δεν έχει πια armor. Αλλά δείτε πόσο αργός είναι. Θα έπρεπε να κάνει τόσο struggle G2 με τίποτα. Ο Σέντ και ο Μάνατη νομίζω ο επόμενος split θα είναι Lek, ναι. Κύριε φίλε, δεν έχουν δικαιολογία γιατί οι 4 από τους 5, οι 5 από τους 5 και οι 5, μαλακίες λέω, έχουν παίξει μπροστά σε λαό. Δεν είναι η πρώτη τους φορά. Οπότε η δικαιολογία παίζουν με LAN. Δεν υπάρχει, να ξέρετε. Καλό είναι σε κάποια πράγματα να είσαι αργός. Δεν ισχύει αυτό. Όσο πιο γρήγορος, τόσο καλύτερος. Now G2 got to be in a position where they can try and play off of that pressure on the top side, move the Maokai up into covering for that potential play. You can see Jun trying to match that on this top half and protect his mid lane. Interesting that they're playing. I mean, it's topside scuttle. Στον και μάλιστα που παίζουν τώρα Team Φάντασμα και Game Space. Ανάποδα. Μπράβο ρε μαλάκα λολότα, παίξε το proxy σου εκεί πέρα, κάνε δουλίτσα. Μου αρέσεις πάρα πολύ. Και έφυγε. Απλά έφυγε, τους έκανε τρίπλα κάτω τα πόδια. Πώς κάνεις counter το proxy. Το πιο βασικό είναι το proxy γιατί τιμωρείται. Γιατί κάθεσαι και κυνηγάς ένα άτομο που απλά φαρμάρει και επειδή έχει στείλει πάνω από 2 άτομα για να κυνηγήσεις, οι αντίπαλοι μπορούν να παίξουν το υπόλοιπο map και να βγουν μπροστά. Το καλύτερο είναι ή να τον αγνοήσεις ή να τον τιμωρήσεις σε παράθυρο όπου δεν μπορείς να χάσεις κάτι. Το πρόβλημα είναι ότι οι ομάδες δύσκολα πάνε σε παράθυρο που δεν είναι να χάσουν κάτι και πολλές φορές απλά πάνε. Το βλέπουν ότι αν τον σκοτώσω και χάσω κάτι είναι even. Δεν είναι even ποτέ. Αυτός που κάνει proxy πάντα κερδίζει. Δηλαδή πουσάρει full το Μίτσου δίνει πράιο, μπορεί να κάνει πράγματα. Εδώ ο Λαμπόροφ έχει τανκάρει πάρα πολλή ώρα. Το θέμα είναι ότι η ομάδα του δεν κάνει damage. Τι είπαμε στην αρχή, ότι οι G2 δεν μπορούν να σκοτώσουν τον Sion. Και ο Sion απλά τανκάρει. Όπως βλέπεις τον Αμερικάνο, θα δούμε σήμερα. Ο Τζότζο μου αρέσει, δεν έχει παίξει πολύ καλά ακόμα, αλλά μου αρέσει. What the fuck? Τι κάνουνε? Τι κάνουν οι G2? Γιατί απλά πάνε και ψοφάνε? Hello, police. What? Παιδιά, οι G2 χάνουν από τους GX for real. Δείτε εδώ, άντε πες εδώ το fight. Ξεκινάει, προσπαθείς να κάνεις damage. Μόλις ο Sion beam στη μέση εκεί πέρα στο μπουσάκι, δεν μπορείς να τον περάσεις. Αντιθέτως τον κάνεις focus 3 άτομα και το HP του δεν πέφτει. Μπορούσε να μην φλασάρει κιόλας. Και μετά πες, χάνεις το 1-4-0, it's fine. Εδώ περπατάς πάνω στο κόμπο, πεθαίνεις και ο Broken Blade λέει κι εγώ. Παιδιά, η G2 για μένα είναι η καλύτερη ομάδα. Σήμερα απλά παίζουν με τα νεύρα μου. Ο Sion πήγε δεύτερο item Spirit. Ο Λαμπόρος απλά ψόφισε. Bro, αν ο Sion πάει unending despair, είναι over. Αν πάνε unending despair, το game τελείωσε. Ρε εσείς, μόλις μου έστειλαν μήνυμα. Είναι ανάποδα τα ονόματα. Γνώμη, είναι ανάποδα τα ονόματα τόση ώρα, ρε. Λέω κι εγώ, γιατί ο Σκιούμοντ παίζει Maokai και ο Ίσμα Πάνθεον. Είναι ανάποδα. Εντάξει. Τώρα μάλιστα. Δείτε οι άλλοι κάνουνε πάρτι, ρε. Αντίο.
And I mean, you can see the Giant X fans losing their collective minds in the stands there. I mean, they're not the only feel ones. Και εγώ χάνω το μυαλό μου. On the map who seem to have done so as well. Jackie's has been absolutely on Έβγαλε point with μακριά. those seismic shoves as he does Ο get Τζάκης the πυροβολή, ball. εξ επαφής και όλοι στην δίσκο. I mean, if you're gonna fight it, you gotta have BBTP in, but they decide against it. Μπορεί να πάει 2-0, υπάρχει τρόπος. Υπάρχει γαλαξίας που το βλέπουμε. They will get the enhanced booties as well, I believe, from that, because it's their third objective, and they have the three. Εγώ αρχίζω και ανησυχώ. Δράκος σε ένα. Αν μπορέσουν οι GX να κάνουν contest στο δράκο. Ναι ρε φίλε, και από τους BDS που χάσανε λες ok, happens. Αλλά αυτό 2 φορές σερί, it doesn't happen. You as caps to step up because suddenly there's a pantheon underneath the tower with all of that CC. You don't get to play the game. Even if you try and push forward its Broken Blade and use the kind of advantage you have. Ο Sion θα είναι ο unstoppable. Or Jackie's control. Or lock can show up. Τουλάχιστον θα έχουν διπλό Liandris για να περάσουν λίγο παραπάνω damage. Η Caitlyn, αν απλά αυτός αποφασίσει να βγάλει ένα ακόμα armor item, it's over. Το game είναι winnable, προς Θεού, μην ξεφεύγουμε, αλλά η διαφορά 2.500 σε ένα κόμπο το οποίο είναι πολύ δυνατό στο mid game. Πολύ δυνατό στο mid game. Έχεις θέμα. I think you're right. The way G2 are set up is they look like they're contesting, but Broken Blade is still pushing in that top side. But oh, that was nearly the deadly flourish from No One Tan Sama with Jackie's waiting in the wings. So Hero going down, looks like mid lane tower before the dragon. Ο Sion πάει ευθεία. Θέλει τον σκου. Ευτυχώς υπάρχει Blast Cone και δεν έκανε τον W ο Τζάκης, αλλά πάλι χάνουν το tower. Ήρθε Herald μαζί με Sion. Ωραία, κάνει split push για τώρα ο Aatrox, αλλά το play των G2 θα ήταν να πάρουν δράκο. Oh my god, τον πετυχαίνει, δεν έχει flash, μπαίνει μέσα η Rel. Πιάνει μόλις έναν. Η Rel δέχεται πάρα πολύ damage, τρέχει μακριά. Teleports έρχονται μέσα στο fight. Όσο ο Caps πρέπει να πάρει το πρώτο kill, θα πάρουν και ένα δεύτερο και μετά τον damage φαίνεται να είναι πάρα πολύ ειδικά πάνω στο lot το οποίο τρέχει μακριά και ο Isma θα είναι αυτό το δεύτερο. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τρίτος. We good, we good. Παιδιά, δεν έχω φάει το φαΐ μου. Θα γυρίσω πιο δυνατός. Ο Λότ έφυγε. Παιδιά, τον αγνόησαν. Ήταν ο Sion εκτός position και απλά τον αγνόησαν. Λένε fuck it. Δεν μπορούμε να τον σκοτώσουμε. Πάμε ευθεία. Πάμε να δούμε πώς το κέρδισαν αυτό. Γιατί μπαίνει ο Τζάκης, κάνει το combo, πετυχαίνει μόλις έναν. Αλλά ο Τζουν δεν κάνει καλό engage. Τον κόβει ο Λάμπρος και μετά η ult του Χουέι. Boom! 3 άτομα. Ο Τζάκης δεν έχει flash. Κάτω και αυτός. Και ενώ εδώ ο Λότ είναι ψωμάκι, ρε φίλε. Έτσι τον θέλεις να του πάρεις το flash. Τον αγνοείς, τον αφήνεις να φύγει. Και πηγαίνεις για τράκο. Soul point και εδώ το game γυρνάει. Okay, εδώ είναι που το game πάει να γυρίσει. Να σας δείξω μετά τι πήρε να φάω. Το A του Brom δίνει speed. Όχι. Έχει το έλκυθρο. Το item. Το E του Brom δίνει movement speed. Oh my god, ξεκινάνε πάλι. Δηλαδή να πιάστηκε ο Skewmon. Πεθαίνει από τον Noah, τουλάχιστον έχουν πάρει το δράκο. I think you kind of need to get something out of it though, because you use Jackie's TP to get to here, and also then the ultimate. So, but it looks like they don't want to try and overcommit first. I wasn't sure still as you had Jackie's Stand behind me, unbreakable. Still to separate out the fight and Isma's ultimate to try and close the distance that you wanted to look for something, but. Yeah, Giant X, at least they're finding the picks, and they're doing a good job of finding these picks. Like, G2 haven't been δίνει 10%. getting the vision that they need to allow Handsama to play aggressive. But Ξέρεις κάτι, 10% τίμιο για τον patch που παίζουμε, που το movement έχει φάει nerf. Επίσης αυτό το build, σας το είπα, σας το έχω πει, αυτό θα παίζουν όλοι επειδή το παίζουν στην Κορέα. Η διαφορά ακόμα υπάρχει, αλλά η G2 είναι μέσα στο παιχνίδι λόγω του δράκου. Λοιπόν, boys, ποιος κερδίζει? Αν σας έλεγα τώρα ποιος κερδίζει, τι θα λέγατε?
Ποιον θα ψοφίζαμε? Is the semi-globalness of it, so being able to control this topside jungle just makes it way easier to immediately commit to a side lane or immediately commit to the mid G2, lane if they're in trouble. GX, So GX, I think GX. Giant X Όντως! trying to get that control now and kind of establish that. Ωπα ρε, έχουμε γίνει Ισπανοί εδώ πέρα. Play through both Αλλά χάντα έστα με λόκα. And denying G2 any of that vision as well means they can look towards the Artican. It can be a game killer though. Ελπίζω ο Hans να πάει LDR. Want it to Το be as the team χρειάζεται. starts it up. You get all of those resistances shredded through. G2 with hardly any vision at all. Aren't going to step too Ο far Aatrox πήγε με forward. την burst επιλογή στα Rob with items. his bite doesn't Και το catch slow, Joe. boom στο As the passive. smash comes out, Και οι control was GX first. ξεκινάνε Giant X Atacan. will start up the Artican. Αλλά δείτε εδώ έχουν βάλει τον Sion μάλλον για τον τοίχο μπροστά. Έχουνε damage οι Atacan. Όχι. Να είναι καλά ο Lot που είναι τέρας. Oh my god, Jackie-chan! Πού πάει ο Τζάκης? He's hinting, bro! Oh my god, classic Τζάκης! Classic Τζάκης να ιντάρει εκεί που κερδίζουν το game κάθε φορά. Πού πήγε? Τσολιάς. I don't think there's much that Giant X can really do. I just felt a little forced from Giant X, unwilling to wait out for the next Drake, instead trying to get the Artican Baron double combination. But G2 will get the Baron. They'll take this fight as well. Let's have another look, because it was a very odd sequence. Yeah, because so Jun has now come out of this equation and he's trying to find a way back in. Lot is now pushing forward and they think, oh, we can make the play with Jackie's, but Jackie's ends up in a really awkward position where he's just in the middle of broken blade. Ήτανε πολύ μίμη. Δεν ξέρω γιατί ο Λάμπρος έκοψε τον τοίχο. Έσπασε τον τοίχο. Δεν είχε flash, πήδηξε από τη λάθος πλευρά. Εδώ θα έχει last whisper η Caitlyn στο recall 100%, αλλά το θέμα είναι να πάει recall γιατί βγαίνει ο Δράκος σε 50. Όχι ρε, αν δεν ήθελε θα πηδήσω από την άλλη, πήδηξε πάνω στο gate. Είναι τρελός. Έχω πιαστεί. 40 seconds before that Drake is up and the gold has swung back in their favors. Βγαίνει μόνο Red Atacan. Βγαίνει και το άλλο, αλλά θέλει να έχει γίνει κάποια... να έχουν γίνει δύο fights στο early game. Αυτό το first blood έπεσε στο 12. Οπότε είχαμε 0 kills. Η Kate έχει μείνει, δεν κάνει recall. Πού πας βρε Τζάκι? Yikes, το πετάει μόνος του. Το πετάει μόνος του. Ο BB έχει ακόμα ulti, έρχεται με ultimate στο fight. Αν χτυπήσει τον Ίσμα θα πάρει reset. Τυχερή που δεν πήρε reset, τους κυνηγούσε παντού. Wait, πέθαναν όλοι. Πέθαναν όλοι έτσι και αλλιώς είναι down. Hansama, boom! Ace για την ομάδα των G2. Και αυτό είναι soul. Αυτό είναι τα πάντα. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Τζάκης, special πράκτορας, δίνει κι άλλο kill, δίνουνε soul, δίνουνε towers, tier 2 στο mid, tier 2 στο top, η διαφορά θα πάει 5,5 χιλιάρικα. Πολύ ενδιαφέρον. Finishing him off, flash away from the seismic shove as well, and then the finish. But you'll see here as the fight goes on. So the engage comes through, but watch Noah immediately skew off. Τζάκης Ταλιράκης. Noah for being able to auto attack this entire fight, and Sama is free hitting the entire. Μετά το fight είναι free ρε, γιατί παίζεις 4v5 και δεν είναι εκεί ο Τζάκης που σου σετάρει όλα τα fights σήμερα και απλά πεθαίνει. Really in a good spot overall now. 5,000 gold ahead, and the small contingent of G2 fans are very happy with how this is going. As G2 can now push in through this top side, stop Giant X from having control of their own jungle, which only a couple of Και τώρα η minutes ago Caitlyn Giant X were able to do on the map. κάνει damage. It's a tier 2 remaining on the Ο bot Sion side. πήγε για τον G2 don't really Jaxo. want to play around it, instead likely looking I don't know, for a γιατί possible πήγες τότε ρε φίλε, Artican. ακούστε με λίγο, αν πήγες Jaxo, για ποιο λόγο πήγες Spirit Visage? Για να μπαφάρεις το W σου. Εδώ ο Λάμπρος φίλε θόλωσε, τα είδα όλα κόκκινα. The problem is though G2 used a hell of a lot there trying to pick Isma, so Giant X going to start to move down this mid wave.
should be able to reposition themselves as G2 to cover the play, but you've lost a lot of ground now, especially when you were the ones on the offensive. Isma resetting has that ultimate to rejoin as well, so I think G2, their kind of passage of play here is done. I agree with that. I think they won't. I agree with that too. Much. Baron's expired. As you say, they were looking for something but couldn't quite find it. The Glacial Fissure will be up relatively soon. Only LeBron's Flash really in terms of big cooldowns used there by G2. For Giant X, you're beginning to struggle, right? You've got 3 items on your AD carry. Ο Ίσμα έχει 2 items, αλλά ο Maokai πηγαίνει με το σπαστικό το build, όπου τώρα μπορεί να κάνει άπειρο poke. Αν πετύχει ένα sapling και ένα carry, το fight μπορεί να τελειώσει εκεί. Γιατί μετά η Caitlyn μπορεί να ακολουθήσει με headshot και το έχεις πάρει παραπάνω από το μισό HP. G2 setting up towards this top side. There was an Artican and the Baron up in 2 minutes time. Giant X unable to really step too far forward. Have to, group 4 people in mid if they're going to get any pressure. G2 will start up the Artican. Ο Artican θα γίνει στο 30. Παιδιά, θα δούμε κανένα Elder Flip σε 3,5 λεπτά. Pong. Και τώρα ο Sion μια χαρά πεθαίνει που έχουν damage. Και το build του Sion δεν μου αρέσει. Δεν πήγε τον ending despair και έκαναν και το throw. Οπότε συνδυασμός 2 σε 1 πριν μέσα ο Broken Blade θέλει να πάρει τον Noah, αλλά μετά θα αποφύγει. Τίποτα για τώρα ο Noah. Θα πεθάνει από το burn. Οπότε ο επόμενος στόχος είναι πανεύκολα ο Isma. Πεθαίνει και αυτός. Και εδώ ο Noah περίμενα κάτι να τον τζάρει, αλλά παιδιά έφαγε τα πάντα. Και στο τέλος αυτό σημαίνει και τη ζωή του κάτω. G2 πηγαίνουν ευθεία, έχουν Artican ακόμα και να πεθάνουν. Μπορεί να έρθουν με τα teleports. Οπότε το Broken Blade εδώ δεν φοβάται. Έχει teleport σε λίγο και αυτός, αλλά μια χαρά damage κάνει. Τζουκάρι φεύγει μακριά. Ο Τζάκης, ο ύποπτος, αλλά ταυτόχρονα και MVP του πρώτου game. Φαίνεται να ζορίζεται. Το μπλοκάρει εδώ ο Λάμπρος, πηγαίνει κοντά, κάνουν damage. Ο Τζάκης θα πέσει κάτω και ας παίρνει ένα revive. GG, well played, 1-1. Ήτανε ένα mistake. Ένα mistake που χρειάστηκε για να σφραγίσει τη μοίρα όλου του παιχνιδιού. Αλλά για να δούμε. Ζάγια Ρακάν. Πήρε Κάισα πάνω στη Ζάγια, οπότε οι G2 νομίζω έστησαν μια παγίδα. Πήρανε Ρακάν πάνω στην Poppy, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, η ερώτηση είναι ποιος κερδάει Game 3. Πείτε μου ποιος κερδάει Game 3. Sorry, but does this mean GX dropped the ball? Because, I mean, 30 seconds ago it was if they get Zyrakan, this is the biggest draft gap ever, and now it's been stolen from under their noses. I mean, GX draft also makes a lot of sense to me. I think they have a lot of kites back, they have a lot of options now with the kites and the Poppy, so I think their draft makes a lot of sense as well. And I still prefer Giant X draft. I think they're gonna take it. Παιδιά, είναι 2-1. Είμαι 100% σίγουρος πως αυτό το series είναι 2-1. Πείτε με delusional. They get to be in control of so much of the space. So who's got the better draft, GB? Who's got the better? But I'm going for the Yasuo because you're a hater and I'm going for it. Θα μπορούσαν και να φύρει, απλά το να φύρει versus Ζάγια, δεν ξέρω αν είναι πολύ hype. Παιδιά, είναι 2-1. Getting beaten by BDS if they cannot overcome this and beat Giant X. And for Giant X, I mean, the momentum would be unbelievable. Let's see if they can do it. Για πάμε. Let's see if they can do it. As Shock says, for Giant X, this would be a Παιδιά, massive οι άλλοι win. παίζουν ντουντούκες. Είναι ντουντούκες. And they would need Ντουντουντουντου. every single win they can get if they're going to make it into our top 6 and get to playoffs. Κοντρεβαλάτα, χος. Πάμε Ισπανία. At the moment, and I don't mean the delicious, calorific. Λοιπόν, υποστηρίζουμε Έλληνα στο τέλος. What's the Rocky Road to Dublin? It's a song. It's also the new movie Sinners that is out there. I need to watch that movie. Apparently, it's really good. Yeah, I think. Λοιπόν, έχω ενέργεια τώρα, ρε φίλε. Κατέβασα δύο πίτες με σουβλάκι. Τις εξαφάνισα. Και είμαι έτοιμος. Ghost Kaisa, it's over. Σας έχω πει για τον Ghost και τον Barrier. Only, yes. I think it's justifiable. We did hear a lot of people saying they quite like the Giant X draft. Λοιπόν, classic runes για όλους. Η Ζάγια δεν παίζει Conqueror. Ό,τι πει ο Νίρο έβαλα 50 κάπα. Κάτσε ρε, εγώ ποτέ δεν είπα ότι κερδίσει GX.
build ever. So Yeah. it's like, yeah, I don't. He hates every AD W carry κάνει ever. deny ulti Lilia, ναι, αν το κάνει σωστά. Unless he's polygon. Unless it's Jin. Oh, unless. Labyrinth, εγώ ποτέ δεν είπα κάτι He τέτοιο. also went Yomu's rapid fire, so technically it wasn't a crit build. Yeah, true. True. That's probably why I liked that. What? A few flexes happening in the draft, though. The Poppy going down towards the bottom side will make Rakan's life a Get lot gapped. harder. We see Broken Blade back Kitty. on his Yasuo. Yasuo hasn't had the best of times in the LEC this split. Seen it a couple of times from Naka, where it's lost. We've seen it from Broken Blade, where it's lost. We'll see perhaps if he can buck that trend today. A classic matchup into the Nardo. Yeah, I think the biggest thing is just making sure that this Yasuo is safe. Like, you have to play so aggressive in this Ίσως matchup σε to try and περίεργος. get value out of it. You see it there from Broken Blade. Like, you want to dash forward, constantly get onto the Nar when he's in mini form and just make his life a living hell. But to do so, you need good vision, you need your Πολύ jumper to ωραία train up επιστροφή around you. φτερών. I think that's where oftentimes it's failed, like especially when you look at what Naka was playing. The man got dove 15 times in 3 minutes and was like, all right, well, this is doomed. So I think that's where I want to see Skewmon moving up already towards his top side. But Ο getting the Caps vision πρέπει να down to ξυπνήσει. enable Broken Ο Blade. Caps δεν είχε καλή σειρά σήμερα. See a couple of pings go Είπες down. 2-1, δεν είπα για ποιον. See, but I think there's Δεν είπα ποτέ ποιος θα κερδίσει. the camp, so Απλά είπα 2-1. expect that he has been spotted as he clears up towards the top side. There is, and we see Isma clearing down towards bottom side. Yeah, I don't think it'll be too much like hecticness in the early game from the junglers. Skewmon definitely wants to try Νομίζω and θα get έχουμε out λίγο early, ησυχία. but for Isma, Αλλά το you Wukong generally πάνω σε have to Jarvan level σκελάρει αρκετά 6 καλά. Wukong, 'cause that's when you get access to your CC, and a lot of the Σκελάρει φορεί αλλά αρκετά καλά το Wukong. Ο Jarvan πρέπει να πιέσει λίγο παραπάνω στην αρχή. Shinobi, you're wrong. Even Jun kind of needs a wall, so it's a lot of variability or inconsistent CC that's on the squad. Yeah, it can be hard to land. Αλλά έχω πει ότι το Victor στο mid, το poke που βγάζει είναι unplayable. Δεν ξέρω πώς λέει Naris vs Victor. Δεν γίνεται. Αν ο Victor είναι άνθρωπος και πετυχαίνει τα it's over. A bit more consistent CC, you know, flag and drag, the knockups from Khan, quickness coming out as well, the roots. We've already seen Hansama using well in that bottom lane. Και ο Caps έχει και ασπίδα. Not too much happening. I wonder if Isma might look towards bot after he's taken this scuttle crab. Lot chunked out a little bit, but he's on his way to Mega Gnar. Yeah, Isma's there. Waiting Βλέπετε, behind. είναι πολύ oppressive ρε φίλε. Και θα του κάνει τώρα ένα laser, ένα ακόμα auto tag. Solo bolo για τον Caps! Okay, Και το matchup πάει ακριβώς όπως σας είπα. touch. What is he doing? Μαλάκα Τζάκης, είσαι βαλτός από το σύστημα. Yeah, just Είδατε τι τον έκανε ο Caps. you know, just a small one, just a little baby boy, just a little baby. Είδατε τι του έκανε ο Caps. Ότι τον βάρεσε auto και ο Caps του λέει δεν θα φλασάρω, δεν θα φλασάρω, θα φλασάρω τώρα. Τον μπέιταρε full μέσα και τον πήρε kill. Not exactly what you want, especially when you have been doing a decent job of keeping Caps in check. The Orianna, a champion that does very well with gold. Like, so much of her kit revolves around her finishing off her Seraph's Embrace and then being able to get up towards kind of half an item or another full item, and she just becomes a menace. So the fact that you're kind of getting off... Ήταν λάθος ο Τζάκης ρε φίλε, 100%. Particularly if level 6 about to be hit. Γιατί το κέρδιζε στο lane και Skewmon τώρα shows up in the lane and- έδωσε ένα lead στην Οριάνο που θα το χρησιμοποιήσει μια χαρά για να φτάσει στο σημείο που θέλει. Low mobility mid laners are really susceptible to those ganks. Lot TPs down towards the bottom side as Noah Okay, reset Lot. early and went towards top. So we're going to see those traditional 4.5-5 minute Το θέμα είναι αν κάνει TP ο Broken Blade. Αν δεν κάνει TP ο Broken Blade, μια χαρά είναι η try G2. and get control over that top side and then push out. A plate did fall there, but no one from G2 was near enough to pick up the gold. It's like a tree in the woods. If no one gets it, did it actually go down? The answer is yes. We can see objectively that plate has been broken. Jarvan ρε φίλε, βλέπω Jarvan και σκέφτομαι τον Agurin. That's what I really want to know in the grand Well, scheme. Noah was nearby, so he probably heard it. Oh, Ίσως I ισχύει. also heard it, so I'm not gonna lie. Oh, okay. Αυτό που λες είναι αληθινό. But that's Λοιπόν, πριν ρώτησα, δεν μου απάντησε κανείς. Πόσο κόσμο πιστεύετε ότι χωράει αυτό το στάδιο yeah. Thankfully, που έχουν εκεί? kind of in our biology to be able to do that, isn't it? Unfortunately, everyone listening to this cast has to hear me though. And Talk me. about this Both Είναι 5 χιλιάρικα. Είναι παραπάνω από 5 χιλιάρικα. We're sitting here in the Euphoria studio. 20. Αυτό το στάδιο χωράει 20.000. Of course, today we're doing both best of threes as well. So a little bit more free-flowing than usual, perhaps, as we have a. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι για regular. Αποκλείται 20.000 ήταν ο τελικός του παγκοσμίου. Sneaking away the Drake, and without knowledge of this, it looks like Skewmon is working his way down across here, maybe thinking Αυτό πιστεύω ότι τα 20 είναι υπερβολή. he might be going on. Yeah, I think it's just a good read. Να πούμε 7,5-8. Continue the leash that has been set up, right? Because
Jackie's has basically been sitting. Αλλά εγώ βλέπω ότι είναι γεμάτο. Και ακόμα δεν παίζουν οι ομάδες που ο κόσμος θέλει να δει. Δηλαδή, στο επόμενο παιχνίδι, όπου θα παίζουν οι κόοι, θα είναι πίτα. It's kind of been the dichotomy between the two teams. Giant has definitely been more topside focused in this series when it comes towards getting grubs, whereas G2 Θα δείτε τα intros. put their latches into the dragon and say this is our win condition, fighting around these, and it looks like we'll continue that for game number 3. What we don't realize. Δεν ήταν τελικός MSI στην Αθήνα, ήταν τελικός LEC. Νομίζω στο Waka δεν έγινε. Δεν θυμάμαι, παιδιά, δεν είχα πάει στην Αθήνα δυστυχώς. Δεν είχα πάει. Ήμουν ακόμα μικρό παιδί. Πώς το πάνε και οι C, ζορίζονται πολύ, αλλά κερδίζουν. Το θέμα είναι πως δεν φέρονται ακόμα 100%. Εντάξει. Είναι καλή ομάδα, μια χαρά θα πάνε. Παιδιά, εγώ τότε ήμουν στο σπίτι μου στα Γιάννενα, στο πανεπιστήμιο και στρίμαρα παράνομα το LEC στο κανάλι μου. Ωραίος ο 12.000. 12.000 για εδώ ή για το ΟΑΚΑ. I was going to say the controlling waves well, getting leads through, hey, you got the kill on the mid wave, whatever, but you also been doing a good job of then Caps being able to get a little bit of a CS lead for himself. Same when you look at the top side, or sorry, when you look at the AD carry that have been on the top. Όσο λέω το πρόβλημα, ρε φίλε, αυτό με τα εισιτήρια. Εγώ πιστεύω ότι τα εισιτήρια για κάτι τέτοιο θα έπρεπε να κάνουν 15 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι ακούγεται περίεργο, αλλά δεν κάνεις, ρε φίλε, αυτά τα events για να βγάλεις λεφτά. Κάνεις events για να έρθει ο κόσμος να χαϊπάρει τον πάτο του. Τώρα αν κάνουν 80, 100, 50 ευρώ. Έτσι, δηλαδή, αν το έκανες στην Ελλάδα και έλεγες 100 ευρώ είσοδος, δεν θα ερχόταν κανείς. Θα σου λέω να το δω με τον Deal Nero. Τζάρνο, έχεις 5G, φίλε. Είναι sold out, Οι Ισπανοί είναι τρελοί. Ρε, 15 ευρώ. 15 ευρώ το πιο απλό εισιτήριο, να έρθει ο κόσμος. Γιατί τώρα, ίσως, σκέψου ρε φίλε ότι έρχεται το παιδί σου και σου λέει «Μαμά, θέλω να πάω να δω παιχνίδι League of Legends. 50 ευρώ εισιτήριο». Κάτσε κάτω κολόπεδο, διάβασα αν έχεις δικηγόρος, θα το πεις εσύ. Να σου πει 15, εντάξει, θα πεις να πάμε. Είναι αυτό που λένε το argument για το NBA versus τη EuroLeague. Ότι στο NBA τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Οπότε ο κόσμος που πηγαίνει να δει NBA είναι αυτός που έχει λεφτά, ρε φίλε. Ενώ στην Ευρώπη, το να πας να δεις έναν αγώνα μπάσκετ, τίποτα. Πηγαίνεις μπαμπαμ, οπότε πηγαίνει όλος ο λαός και γίνεται χαμός. Πηγαίνουν όλοι οι τρελοί. Αυτό γίνεται sold out για να το κατεβάσουν. Στην Ισπανία και στη Γαλλία υπάρχει λόγος που τα κάνουν μόνο εκεί. Ξέρουν που στοχεύουν, ξέρουν ότι στην Ισπανία θα πάνε όλοι και θα το γεμίσουν. Στη Γαλλία θα πάνε. Στη Γερμανία 200 άτομα στάδιο και ζορίζονται. Λίγη διαφορά μισθού. Αυτά δεν νομίζω ότι είναι τόσο που χτυπάνε. Κάτω από 30-40 βρίσκεις μπάσκετ. Είσαι σίγουρος γι' αυτό. Είσαι σίγουρος γι' αυτό. Θα πάω να ψάξω. In that bot lane, a little bit in mid as well, only because of that first blood. They're just trying to get through this early game as unscathed as possible. Next στο 10 και αυτό το ένα ήταν με τρολιά. Τι έχει πάρει το region μου. Ρε, αφήστε τους να παίζουνε. NBA με 60 ευρώ πριν πόσα χρόνια, σε τι παιχνίδι. Ωραία, και στο average το NBA είναι γάμισέτα. Πέρσι. Να σου πω, που τα έβλεπα τις προάλλες, ρε φίλε, γιατί είχα μπει στην άθρο και τα τσέκαρα.
Παίζει, έχει το θράσο εισιτήριο 100 ευρώ. Ο Νόα είναι ρε φίλε αυτός που δεν φταίει. Αυτό είναι kill. Ωραίο flash predict. Και το πήρε. One for one, ο Ίσμα δεν έχει flash. Oh my god, Ίσμα! Huge! Αλλά το ψήρι, το ψήρι γιατί είναι εκεί. Θα γυρίσω. Και γύρισε όντως. Καλό ήτανε. Το έπαιξε έξυπνα ρε, το έπαιξε έξυπνα. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε ότι ο Ίσμα το έπαιξε έξυπνα. Crazy. The extended E as well, and then Caps, like, it's a nice job from Isma to kind of fake Caps out, but there's nowhere to go, right? You can see where the Brawl Bar is on the map. Ίσως σε λίγες μέρες. Έχουν και G2 fans. Ο Ιόρ είναι 3-0. Καλή τύχη, boys. Ο Γιάσο δεν πήρε το kill, θα το ήθελε πάρα πολύ, αλλά πήρε assist. Αν προχωρούσε στο T2 boost, αν προχωρούσε και έφευγε πιο πάνω, δεν ήταν το wave που ήταν, μπορεί και να κάνει recall εκεί μέσα. Οι G2 θέλουν να φορσάρουν γιατί ο Hukong δεν έχει ulti. Και θα ήθελαν πάρα πολύ να παίξουν στο timing όπου ο Hukong δεν έχει ulti, αν οι άλλοι παίξουν ξύλο. Σε αυτό το σημείο δεν θα βγάζει καθόλου value. Βέβαια θέλει η Ζάχια σου να βγάλει Yuntal, είναι 30 CS μπροστά, όπου είναι πολύ σεβαστό. Εδώ το Spike, παρόμοιο Spike, ο άλλος πάει πιο φθηνό item. Όχι. Ψέματα, ίδιο Spike. Αγαπημένο Souls-like παιχνίδι. Skirmishes is looking for potential dive on towards Lot, which means Lot can't commit to the ball in tower, so more resources being given towards Caps as he should be. Ρε φίλε, μπορώ να πω Elden Ring, αλλά είναι πολύ κλασικό. Θα πω... Δεν ξέρω, ή Lies of P ή Sekiro. Bloodborne δεν το έχω παίξει. And continue to extend his gold lead almost as a fully stacked Seraph's Embrace already. And, a very strong Orianna as the plates fall off. Έχω πάει πολύ πίσω στην καρέκλα. Λοιπόν, tower για tower, αλλά συνεχίζει ο Caps να παίρνει και solo XP. Βλέπουμε ότι η διαφορά είναι πάνω από μισό level, το οποίο είναι huge. Κόβει και το reset του Jackis, τους παίρνουν και το red buff. Το Jarvan δεν έχει κάνει κάτι στο παιχνίδι. Όπου είναι και αυτό ένα μικρό προβληματάκι, γιατί θες ο Jarvan σου να φανεί λίγο παραπάνω. Στο τέλος όμως για το mid game θα παίξουν, θα χρησιμοποιήσουν τον Jarvan ώστε να γίνει το ball delivery. Όπως τα λέγαμε στο χωριό μου. Το χθεσινό, να δω. Όχι, έπαιξα άλλο παιχνίδι, Labyrinth. Γιατί έπρεπε να το δοκιμάσω σήμερα. Οι σοκολάτες έχουν μικρύνει τόσο πολύ, εμείς τις θυμόμαστε μεγαλύτερες. Οι σοκολάτες έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Κάτι μου λένε ρε φίλε για τα κακαόδεντρα. Ρε πάμε να φυτέψουμε κακαόδεντρα στο χωριό μου. Για αρχή θα φυτέψουν τον Τζουν στο πάτωμα από ό,τι φαίνεται, αλλά ο Λάμπρος πιάνεται και πεθαίνει. Ο Λάμπρος απλά πέθανε. What? Και ο Τσου έφυγε. Yeah, you can see Caps was running down from top lane, but as soon as he showed up, Giant X were like, "Bomb's home, everyone run! Don't let us get caught in this mess." So they managed to get. Είναι περίεργο game. Είναι πολύ περίεργο game. G2 going a little over aggressive, expecting Caps to be there sooner. Yeah, maybe thinking he was just, as you say, a little bit closer to them overall. Lot now going to answer. Μπήκανε μέσα. Έφυγε η Poppy, αλλά μετά το fight δεν μπορούσαν να το σταματήσουν. Και αυτό βοηθάει λίγο την ομάδα των GX να κάνει ένα μικρό catch-up, να πιάσει τα waves, αλλά πάλι χάνουνε. Η διαφορά στα AD συνεχίζει να είναι 30 CS.
Όσο ο Caps με τα items που βλέπω και τα gold πρέπει να έχει, όχι Liandry's ολόκληρο, αλλά πρέπει να είναι κοντά σχετικά στο Liandry's. Being able to have threats on towards tier 2s, but it's not the end of the world. But I think it, like, this game has been a much better situation of Skewmon being in positions to like support Caps on a side lane push, kind of shutting down a lot of where GX wanted to put aggression. And also just Jackie's having less control over mid has kind of shut down Isma's pressure as well. So it's kind of been this knock-on effect of... Αβατάριους, μεταξύ μας μιλάμε ρε φίλε. Μεταξύ μας μιλάμε. Αν έχεις, δώσε και στους υπόλοιπους. Μην είσαι ατομιστής. Να το Liandry's, έτοιμο. GX upcoming matches. Πάμε Dragon Fight. Τρίτος Δράκος. Εδώ αν κερδίσουν G2 το fight, το game τελείωσε. Το λέω επίσημα. Obviously, they can still beat G2 in this series. They're a little bit down in this game 3, but Koi tomorrow, the home field advantage kind of for both teams. If they manage to win that, you still really need to beat Θα πάρει και level 11 εδώ, Σκου. if they're going to make it all the way through to playoffs, and they just haven't been consistent enough. Εδώ εκμεταλλεύεσαι ρε φίλε το AD carry σου ότι είναι σε πολύ καλό σημείο. Ζάχερα καν έχεις μία Οριάννα μαζί με Jarvan που μπορούν να κάνουν combo και μετά ο Yasuo είναι ok, δεν είναι δυνατός, αλλά είναι ok, το follow-up του θέλει να κάνει. Εδώ ξέρετε θέλει combo flash από Jarvan, combo flash σε ulti σε turbo shockwave. Σκούμον κάτω. I think if you don't hit Caps with the Poppy ultimate, I think this fight is just G2 favor. GX, they kind of have to come in as a one-man army, which is perfect for this setup for G2. Ναι, τελειώνει και το Mega. Μόλις τελειώσει το Mega είναι πανεύκολο. Μπαίνει μέσα ο Rakan. Πιάνουνε την Poppy. Θέλουν την Poppy νεκρή, φίλε. Αυτό ήταν προσωπικό. Ο Isma τι κάνει. Hi. Hello. Ο Λάμπρος εδώ φώναζε supportive. Και μπαίνει μέσα. Και μπαίνει ευθείες. By the way, γνώμη, όπου η μεταγραφή του Isma στους KC ήταν παράνομη, σύμφωνα με το rulebook της Riot. Αλλά η Riot δεν το πήρε χαμπάρι και βγήκε πριν καμιά εβδομάδα και είπε ότι χίλια συγγνώμη, θα προσπαθήσουμε να εφαρμόζουμε πια τους κανόνες καλύτερα από το εκεί πέρα. Περίεργα πράγματα. Νομίζω κάτι είχε να κάνει με leg παίκτες και αλλαγή κατά τη διάρκεια του EMEA, ήταν σε λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς. Αλλά επειδή ο Isma πήγε αργά στην KC, αλλά η KC είχε δώσει ήδη τον jungler της σε άλλη ομάδα, κάτι τέτοιο. I think it's just trying to trade effectively for Giant X is just difficult. Like you can kind of see. Δεν πειράζει. Hey, Broken Blade is going to cover mid and this will let them get the. Είχανε και το debuff με το support τότε. Στον πρώτο jungler, ο Μπουκάντα. So now you have a potential Rift Herald onto a tier 2, or you just outright lose a tier 2 for this play by Giant X? It's Rift Herald straight away from Skewmon. They're going to charge. CRL, ούτε στο EMEA. Βγάζει νόημα. Οκ, είσαι leg παίκτης και κατεβαίνεις να παίξεις σε EMEA για να ξαναπάς να παίξεις leg. Είναι σαν αυτό που έγινε στο HLL. Που είχαμε έναν top laner που έπαιζε και στο HLL και στο HLL 2. Το οποίο ήταν φιέστα λίγο, γιατί ο ίδιος παίκτης έπαιζε σε δύο ομάδες ταυτόχρονα. Αλλά εκεί επειδή είχε παίξει πολλά games, σου λέει είναι leg παίκτης, δεν μπορεί να έρθει να παίξει και να φύγει. Α, η Case ήθελαν άλλο support, ρε. Με το support που είχαν δεν το σήκωναν, ήταν πολύ μέτριος για μπες στο 5.
They're just going to kill them without the shockwave, and we're all going to be left here with a sense of disappointment that we didn't get to see how much damage it actually does, you know? It's that regret that you sometimes get. Σε πόσο έχει Δράκο? Σε 2. I'm sure there's a German word for it. Oh, probably Schmickel Περιμένουμε Smirch, ένα but fight. Mid-tag knock, Ένα δυνατό fight. Kopfschmerz. That's midday head pain, apparently. I just picked random German words to put together, I'm going to be honest. Genau. Genau? Ja, genau. Mit Karte bitte. Τουλάχιστον ο Caps, ρε φίλε, σε αυτό το game φαίνεται να αναζωογονήθηκε. Είναι 2.500 gold μπροστά, είναι ακριβώς τα 2 needlessly. Το lead το οποίο έχει δημιουργήσει. Και ένα καλό shockwave, είμαστε στο 22 ακόμα, σημαίνει το τέλος σου. Bonk. Πηγαίνουν ευθεία, ρε φίλε, παλεύουν για το vision, θέλουν να πάρουν το soul. Είναι και καλό soul. Δεν είναι απλά ένα από αυτά. Skirmishes πράσινο smite, δεν έχει ακόμα δεύτερο item δυστυχώς για αυτόν. Φεύγουνε. Ο Hans από εκεί που είχε ένα BF sword γυρνάει πίσω και κλείνει όλο τον αβόρι. Οπότε η διαφορά που έχει στα items αυτός είναι το BF. Αλλά όλοι είναι μπροστά. Ο μόνος που έχει item είναι ο Wukong και ο Wukong δεν έχει μπότες, ενώ από την άλλη υπάρχουν ολόκληρα steel caps. Αν ο Wukong καταφέρει και μπερστάρει την Orianna ή την πιάσει για να την μπερστάρουν μαζί με την ομάδα του, ακουστικό fight. Αλλά όσο η Orianna είναι ζωντανή, με το comp που έχει versus, έρχονται. Λοιπόν, εδώ αυτό που θέλει είναι combo flash από Jarvan σε όλη τη Orianna. Οκ, αυτό είναι που θέλει. Το σκέφτηκα πάρα πολύ και είναι αυτό. Θα το φλιπάρουνε. Θα το φλιπάρουνε 50-50. Μπαίνουνε fight. Γύρνα στο Δράκο, γύρνα στο Δράκο. Μπήκε μέσα ο Σκούμον και το παίρνει ο Χανσάμα. Ο Χανσάμα. Όχι, το πήρε Κάισα, fuck. Το πήρε ο Νόα, νόμιζα το πήρε ο Χάνς. Ο Χάνς πήρε το kill, πήρε μέσα ο Λότ. Αλλά πιάνεται και μετά ο Τζουν δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο Νόα παλεύει με 4 άτομα μπροστά του όσο ο Broken Blade τον μαχαιρώνει και του κόβει το λαιμό. Όχι. Τον τραυματίζει στο λαιμό. Αλλά ο Νόα είναι αυτός που το σκοτώνει. Οκ. Παίρνουνε 3 kills, θα ξεφύγει εδώ ένας, θα ξεφύγει και ο άλλος και χάνουν και το soul. Η φλίπα δούλεψε. Κοίτα, ήταν ανησυχητικό γιατί εδώ ο Δράκος πέφτει από το auto attack της Kai'Sa. Ναι, η Ζάγια σκότωσε το Wukong. Και μετά ο Λολότας βρίσκει πολύ καλή γωνία εδώ, παραλίγο να σώσει το game. Οκ, εδώ ο Λότ παραλίγο να κουβαλήσει όλο το game στις πλάτες του. Ο Νόα καητάρει αρκετά καλά για να πάρει το kill και να φύγει, αλλά πάλι βγαίνει αρκετά μπροστά ο Hans και χτυπάνε καμπάνες. Ο BBBB εκεί έδινε στάξη στο Μέγανα, ρε. Γιατί χτυπάει καμπάνα. Τσάτ, χτυπάνε καμπάνες έξω, what? We'll have to see what's in your future for the rest of this game. Death Cap's still not completed for Caps. Now just finished as he's coming in a base. Καπελάκι για τον Cap. Has to press the buttons if he wants to try and hit us. I think getting caught out very well by Lot in that situation just meant that Τι γιορτή είναι σήμερα? there wasn't a huge amount that he could do. Oh yeah, I'm not blaming Caps, right? I don't think Της Αγίας Καμπάνας. where the shockwave would have been impactful. It was just funny. Yes. Οι fans στο GX, φίλε, χτυπάνε καμπάνες. Το νιώθουνε. That ability. 3 items though for Hans Summer as he managed to pick up a little bit of gold in that last fight. Navori flicker blades completed alongside the IE. Ο Ναβόρης, ο Χανσάμας είναι τέρας. Έχει τα 3 παντοδύναμα αντικείμενα πάνω του, Infinity Edge ολοκληρωμένο, one shots all over the board.
positioned in that last fight. Oh, yeah. Because it's almost exactly what we were talking about, which was having multiple angles of attack. Because that is kind of why you didn't get that shockwave, because there wasn't value for Caps to use it, right? Like, Lot is on one side, you've got Jun who's putting pressure on the other. This, though, is less... Εδώ πέρα νομίζω θέλει flash combo. Τι κάνει ο Τζάκης? Τζάκης dead. Lamborov dead. 1-for-1 η Ζάγια επιστρέφει. Περίμενα ότι ο Ίσμα θα ουλτάρει. Ο Τζουν λέει τον έπιασα! Wait, πιάσαν τον Broken Blade. Αλλά ο Broken Blade τους πιάνει πίσω. Han Sama το παίζεις. Han Sama το παίζεις, αυτό είναι δικό σου fight! Τι κάνουν οι G2 φίλε! Πάλι πεθαίνει. Ρε, πώς γίνεται να είναι τόσο fed, mid, AD carry, να μην μπορούν να παίξουν τα fights. Ακόμα και με τον Jun να πηγαίνει ευθεία και να κάνει flash stun μόνος του πάνω σε ένα τοίχο, χωρίς cap, χωρίς backup. Πάλι. Δείτε εδώ. Άντε πεθαίνει ο Λαμπρόβ. Εδώ. Υποπιφεύγει ευθεία. Και ο Hans Mamama. Μια καλή ούλτη ήθελε, είναι αλήθεια. Παιδιά, η Ζάγια είχε ult, μπορούσε να βαρέσει, δεν είχε kill pressure. Πάνω της. Which may have meant that he didn't have to jump over the wall. As you say, very messy from G2. Giant X playing multiple flank angles to try and play around the fact that G2 do still have this lead. 40 seconds on the next Drake though, and 3 items complete now for Noah. Has that Nash's, so has the E upgrade. It will be... Ο Noah είναι 4-0. Ποιος είπε κάτι πριν για τον Noah? Ότι είναι σαν παίκτης της ΑΕΚ. ΑΕΚ. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Support with no flash as well. Yeah, I think it is the fact that you've got Noah into this position though is perfect for Giant X. Like he's in now an Και ο Τζάκης τώρα έχει αυτό στο μικροζώνιας. Look to poke like this, try and keep G2 at bay and just make things a little bit more difficult for them. Λοιπόν, αν χάσουν οι G2, τι θέλετε από μένα, πείτε μου. So this isn't as like one and done for G2 as you kind of expected. Ό,τι θέλετε από μένα. Once more, you can just blow a fight out of the water for G2. Like you've got that combo, but you have to find this. Για τώρα να ξέρετε, κληρώνουμε ένα mousepad με πόντους. Αν δεν έχετε πάρει μέρος, πάρτε τώρα μέρος πριν τελειώσει. Τελειώνει τη Δευτέρα. Και μετά θα βάλω ακουστικά, ρε φίλε. Μετά θα βάλω ακουστικά. Wait, what? Όχι, θα κρατηθώ. Θα κρατηθώ, what? Η G2 είναι οι Inters. Πετάει 2 άτομα πίσω. Μπαίνει μέσα το πυθίκι. Θα πάρουν kill. Πάνω στην Κάισα. Σαντάν. Και μετά θα πάρουν mid, θα πάνε Atakan. Και είναι μπροστά. Yo, G2 νομίζω πρέπει να φοκουσάρουμε λίγο, γιατί χάνουμε το game. Sorry, Bagoon. Nice. That was good. That was... Μη φλασσα. Τζάκι, σαν φλασάρεις θα φας report. Ο Νάρ γιατί έκανε TP. Παιδιά, ο Νάρ, τι κάνουνε. Είναι ο Νάρ γιατί ήρθε. Δεν μας βολεύει τους Casey fans να χάσουν G2. Όχι, το ίδιο είναι, αφού έχει μετά έχει playoffs. Αν παίξεις καλά στα playoffs, είσαι καλυμμένος. Oh my god, πήρανε sounds από Hans.
Flash barrier down. Do you think there's something with Giant X and biblical names, by the way? Η διαφορά EU vs Κορέα, επειδή ο Νόα είναι Κορεάτης. At the moment, G2 are not at their biblical strength, we can say. I think GX are doing a good job. Είμαστε cooked. Do you think they're able Η Κορέα δεν θα χάσει game. so much better as we see Lot getting caught out? Does have that Nart, Broken Blade dodges to the side of it. Lotas. Isma and Lot do still have their false lives. Keeper's verdict stopped by Jun. Jackie's still pushing in the top side. G2 do gain control Παιδιά, over the mid lane wave. το game που είδαμε σήμερα από Genji που πήγανε perfect game, αυτά είναι games. Like 3K, sure, but a lot of that was off the back of the immediate fights and the immediate Atacon and that. So I think the GX could have played a little bit more around, hey, getting Αλλά these πάλι turrets με and trying to get ourselves in Μέγανα, a ρε. position. But like at this stage, I think you're kind of happy. Θέλει να του δώσει Μέγανα, ρε φίλε. Θέλει να είναι δίκαιο το fight. By the way, δεν μπορώ να κάθομαι άλλο στην καρέκλα. Θέλω να φύγω από την καρέκλα. Θέλω να ξαπλώσω. Oh. Περνάω το 50% της ζωής μου σε μια καρέκλα. Δεν είναι ζωή αυτή. Παραπάνω. Όχι τόσο. 10 minutes or so. Giant X done a really good job of getting themselves back into the game, helped by the fact that G2 have decided to become baseball pitchers with how much they've been throwing. Παιδιά, υπάρχει κάτι που μπορώ να βάλω στην καρέκλα μου για να με δένει και να με κρατάει έτσι αναγκαστικά. Να μην μπορώ να κουνηθώ, ρε φίλε. Να είμαι δεμένος. Με μια ζώνη εδώ έτσι. Και να μείνω για πάντα έτσι. Κάτι τέτοιο θέλω. Γυμνάζεσαι καθημερινά. Μια ζώνη χιαστή. Έχω δει μια στο TikTok. Ζουρλομανδία, και αυτό το έχω δει. Μου είχαν πει ότι θα μου τέριαζε. Ξέρω κάτι γιατρούς που μπορούν να το κάνουν αυτό. Και εσύ για το Ζουρλομανδία λες. Και το θέμα είναι ότι η καρέκλα είναι καλή, ρε φίλα. Απλά εγώ δεν μπορώ επειδή κάθομαι τόσες πολλές ώρες. Θα κάτσω έτσι. Σαν όρθιο χιλιόμετρο. Κυρίες και κύριοι, η Κάισα είναι στο 4-0. Έχει βγάλει ζώνιας σαν προστασία. Ενώ από την άλλη βλέπουμε πως η Ζάγια έχει σπλιτάρει λίγο το πι της και ένα last whisper και λίγο lifesteal, με G2 να επιλέγει να μην παίξει το δράκο. Είναι το soul για αυτήν, αλλά επιτρέπει να περάσει από την άλλη πλευρά. Πούσε ρε overleft, καλησπέρα. Πώς είσαι boy? Εμείς εδώ βλέπουμε ένα εντυπωσιακό game όπου οι G2 πάνε να πετάξουν μέσα από τα χέρια τους. Η διαφορά κυμαίνεται στις 300 χρυσές λίρες, όπου αυξάνεται λίγο με τον Βίκτορ να είναι και αυτό στα 4 ολοκληρωμένα αντικείμενα full στακαρισμένος και επικίνδυνος για το υπόλοιπο παιχνίδι. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει Elder είναι μια συνέδρα σωτηρίας και για τους δύο, αλλά ο Baron προβλέπεται να είναι πολύ ανταγωνιστικός τώρα και για τις δύο ομάδες, όπου θα επιτεθούν πάνω σε αυτόν με σκοπό τον σκοτωμό του και την ανάκτηση του buff του, της ενδυνάμωσης. Καθαρίζουν στο mid, ο Broken Blade δεν είναι εκεί και το Scuttle δίνει το απαραίτητο vision για να μπορέσουν να ξέρουν τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούν να περπατήσουν ευθεία, φοβούνται. Μαζεύονται πολύ σαν 5 γι' αυτό είναι επικίνδυνο. Μία καλή ulti του Λολότα, μία καλή ulti του Ίσμα θα τους καταστρέψει. G2 are forced back through mid. Lot looking for that flank position. About to go Mega Nart, so he'll be trying to find an engage. Goes into that Mega. Chucks the boulder at Skew1's back, but doesn't really find too much more. G2 will want to wait out this Mega Nart, and with the Demacian standard coming over the wall, they know exactly where Lot is. Είναι, αυτή τη στιγμή είναι full αγχωτικό, ρε. Να το engage. Hansama θα κάνει τον burst, θα πάρει το GA.
Δέχεται knock-up, μπαίνει μέσα ο Noah. Ο Noah τώρα πάει να κουβαλήσει κάνοντας πάρα πολύ damage πάνω στον Caps. Παίρνει το kill, αλλά πεθαίνει μετά από τα χέρια του Skirmishes που κάνει το δικό του κόμμα. Πετυχαίνει 2 άτομα μετά από τον knock-up τον Labrov. Ακόμα όμως βαράνε. Ο Jackie Chan είναι ζωντανός. Με τα laser και το damage του μπορεί να πάρει κάτω τώρα τον Jungler, τον G2, για να πάρουν 3 συνολικά kills και να μείνει ζωντανός μόνο ο Labrov με τον Broken Blade, αλλά χωρίς το Smite. Μπορούν να σταματήσουν τον Baron. Εκεί ο Noah αυτοθυσία. Είχε ζώνιας. Είχε ζώνιας ο Noah. Δεν πάτησε ζώνιας. Το fight όμως συνεχίζεται πάνω στο Jackis. Το ultimate του Broken Blade δεν φαίνεται να είναι αρκετό. Μπαίνει μέσα στο stand. Το δέχεται και μετά ο Clone μπορεί να πάρει το kill. Ο Clone είναι ο Isma, by the way. Απλά έλεγε Clone και διάβασα το όνομα. Ace! Για την ομάδα της GX. Και ο Baron είναι ο επόμενος στόχος. Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε εδώ, μπαίνει μέσα ο Isma και παίρνει πάρα πολύ HP από το Han Sama. Αλλά το σημαντικό είναι ότι τώρα, εδώ μπαίνει μέσα ο Noah, θα σκοτώσει, συνεχίζει πάνω στον Caps και εδώ αν πατούσε ζώνιας θα κρατούσε λίγο παραπάνω. Το θέμα είναι πως ο Jackis είναι μόνος του τόση ώρα. Και όντας μόνος του είναι full HP, δεν τον έχει πειράξει κανείς και το damage του ακόμα και χωρίς το ultimate είναι πολύ σοβαρό. Παίρνουν το kills, παίρνουν το wave και εδώ ο Labrov λέει παιδιά μπορώ να τον σηκώσω. Και ναι τον σηκώνει, ο άλλος καρφώνει, αλλά το ζώνιας με το W είναι το combo που θέλουν γιατί μετά ο Broken Blade δέχεται stun και ο Wukong είναι το champion refiller που μπορεί να κάνει damage. Παίρνουν και τα 2 kills και αυτό βάζει την GX σε μια πολύ δυνατή θέση. Έχουνε Baron στα χέρια τους, αλλά έχουνε και flash τον Jackis. Ακόμα και αυτό. Τόσο fed, ο Caps ήταν τόσο fed. Αλλά τώρα αυτός που είναι fed είναι ο Noah, που έχει βάλει όλα τα ζώα μέσα στην Κιβωτό και τα σώζει. Και τα σώσει όλα. Γιατί του είναι 3-1. Ναι, έχουν παίξει λιγότερα games. Σε 35 βγαίνει ο Σπύρος Σούλης. Λάμπρος. Σε ένα μεγάλο. Περιμένει, είναι κοντά. Το laser είναι καλό. Χτυπάει 3 άτομα. Το Shockwave θα πάρει το ζώνιας του Jackis. Αλλά ο Noah δεν μπορεί να κάνει ακόμα το engage. Δεν έχει κάποιο passive για να ορμήσει μέσα. Που σημαίνει ότι οι G2 θα φύγουν όλοι ζωντανοί. Αν πέτυχε το W, ο Noah μπορεί να κάνει άλλη ιστορία. Oh, Skubong! Αυτό είναι Soul. Παιδιά, χάσανε οι G2. Είναι over. Οι G2 θα χάσουν από τους GX. Άρα 2 μεγαλύτερο του X. Oh my god, Lambo. Oh my god, ο Noah το έχει. Τέλος. Τέλος. Και μέσα στο στάδιο της Μανδρίτης με 12.000 Ισπανούς να υποστηρίζουν την GX, καταφέρνει η ίδια και κερδίζει τους G2 στο ίδιο τους το παιχνίδι όπου κέρδιζαν, όπου στόμπαραν, όπου ο Caps ήταν μπροστά 2.500 gold. Δεν είχε κανένα νόημα και οι GX είναι αυτοί που εμφανίζονται, κερδίζουν και μπορεί να σώσουν και τον εαυτό τους από την τελευταία θέση.